Clinical Life Broadcast. Siya. See what a Savior has done. Yaro you try. Ka janmit ka kemen bet ka besuk na kamta jong pi but welcome siya ka live broadcast jong kabalang New Testament Restoration Church nang ni na Golfling Maransao hangni hasilong. Di kabalang New Testament Restoration Church ka celebrate ya kijing dap saupos nem jong kabalang. Saupos nem jong kajing yani ka jong blay kijing le phala ka jong blay kijing don kat ka jong blay. Ublem sim la ino ublem don kat bat ngi kabalang di mentangi kum kabalang hang ni don ya kajing le kemen ya kajing dor ya kajing syakri yo blay ya kajing mane yo blay kajing ro jipun kraw yo blay namal kajing le bha ka jong u di ngi sngo kemen ya pi pa pi pet ngi nakani ka live video ngi priang sngo bha ya pi but ngangari Andrew but hani ka por ngadon but i Pak Matius, Di Pak Matias, lada pila ban priang sngubha yaki nongpet but lada pikwa ban welcome yaki pikwa yaka ban don jingkran ene ban jiki pila ban. hari ni kau por, awak ni kau ipan pau ji sungu yo play, kau bau play, ulah play kan ni galat kan nanti bangin pelong kan ni ke jeseng kau ma pitip, jaga festival and home and peace, kalau nak kau benta bangin syakri yo try, ya kau bangin ai kau buram show play, ya kau jindar dekat jong play, ban kau balang jongi kau bala sapol, kisnem bangin layat nanti ya kan ni kau balang bukumta kan ni kau por, bang kau kot kerpat ya pis ya kan ni ke jeseng kau bapinwan, dah kau jinget, kan ni ke jeseng kalau ma pelong nak kau benta, jongi lang baro, nak bangin skotu bang kan ni kau long nak benta. Nagabenta jong kim sim ki ba kodor. Di kumpa pila ban yo sngo ka praise and worship kala ya lupa but menta kin nang continue ya ka praise and worship but kin don ka jing yalap ka jong blay kin bunduk ki program san beje san steng sakmat. Di kum tangi dap jing sngo komen but hani ka por ngidang don kinjat ka por ikwa ka ban welcome you pi but ka ban ai kinjat na ka ting jong play di ba Matias pila ka ban share ka ting jong play ki ka ban hadon jong pila ni ka ba kikwa ka ban og ya kinong pat Hari ni kau por hot ya sungu yo play pa play la ai ni ke jeseng ni ke jaka kalau nak kau bentai ki min sim ki ba kodor bukum juru hot ko mangidip hot halang malak ki jong ki yin ki sam ki ba ya kendu apa deng ke jing ke jing ya kendu ke jing pang ke jing stom pilawat ke jing rap nang ni nang dai hen dei om don bala pin khia pi don nak yin ke sam jong pi ba ki khun ki ti jong pi ki bla don nak ke sa te sa khun ma ki drog sa ka bor jing dom jong satan bagi ngay bagi pelong ini kasi seng pada ka plan jong play na ka benta jong pi na bagi ngau tu ba ka wei ka long ba pi wan se ni kasi seng pa pin yo ma ye ka jing kai ba ka jing kren lamba ki briu jong play lamba ka tien ka jong play bagi ngay du ba ka tien jong play ka ba jisu la kren ka gospel ka jong Matias ka nong ka kat wei ka khot ka ba arpu prabu ka tu wan nga pi ba thai ki ba kya ka jing ket te ngat pen jam ye pi ho oi ba ka tien jong play ka pen kan maru na tu ka briu ka pang misnam la khat ars nem ka wa jing pen kya an kam lap kami yo jing pen kia andre ka wan chau jisu de ka jinget ka yo jing pen kia ban ngai ka kermen ya pi wan sing ni ka jeseng ba pin yo ma de ka jing ker khu ka jong try pin yo ma de ki kamba jong play ba ngai ba ki khun jong pi ba sa te cho kom kin yo ka jing pelai lemba ka kerteng jisu ba don ka yin ka sem ru ki bam don ka jing suk wan sing ka jes de ka jeseng pin ma sa si sen pa de ka jing suk jong try ka mo jisu long la ai pi ka jing suk amba ka percaya ka ai ba wan ka jingai se ka jaka wallam ki khon ki ti jong pi wallam ki ba yin ka sem jong pi ki ba na pedeng ka jing sa ka ni ka jiseng ublay un kar khu pi ublay un le kamba lemba ka jing em ka jong pi di ba Matias ki don ki ba pet ki ba le se kisngo kum bakim don kam e ban wan namar baka don ka live ti bisngo ba kala biang ni kamno ki tang bakin shupet na ying ni na ka jaga tre jong ki ni no jaka bakidon kisngo kala biang ni kamno ne bakin shupet tang naka YouTube. Kani de kapat biang mo pisupet tang hapo mobile handling kentu ya pi kermen ya pi ba khot so ba ya pi ba ka so ba ba pinban ba se kani ka jeseng ya ka bangin snok tilang kom sipora ka kerteng jisu Christ ya ka bangin ya ro bangin pen kraw ka kerteng jo trada piwan hi da ka jong ka da piwan hi se ne se ka jaka bagi yo ma ti sai ka jingdor ka jo tra ba ka present jo tra pin yo ma ba ngai piwan ba se ka ni ka jeseng ba wan hi da la de hi se ka ni ka jaka kam dei kam pot kapat biang ya pi ba supet tang hapo youtube ne pin wan dal ban wan hi da la pi hi ba pin mat ya ka jing ker khu ka jong play lemba ka jing ro ka jing mani na mau David Wang ka abang isong ka ying utrai ka nu ngidap de ka jing kemen abang idon bangin yar ban snok ti lang bat ki angel jo try ya ka bangin ya ro ya uji sukres bat ya ka kerteng ka jong play Dia tahu kalau si bun ba Matias tinggi tak jing sngo komen ba
พี่เป็ดอย่างนี้นะครับไลฟ์เลยอีกว่าอย่าพี่แบบพิญญาวันเช่นนี้กับจักรกับดับแต่กับจิงเกมนกับดับแต่กับจิงเล็กเมนมีลาบมีอสโง่กับจิงเกมนหากี่ปัดบ้ากี่บุญแต่อีกว่าอย่าพี่แบบพิญญาวันเช่นนี้จะกลายกว่าอย่าเป็นอย่าเชื่อมอย่าพี่คุบเล็กที่อย่าพี่บัดอีกว่าอย่ากับเป็นตอนนั้นก็เราพี่ฮักอะจิงตอนนั้นก็จงเลยแต่บางมันเชื่อสกัดดูกับจิงกลีกว่าอังกฤษอย่าพี่อย่าทุยอย่างนี้อย่ากี่โปรแกรมกี่บลาชัยบัดอีกกับปอร์ Sing ka bala sai kan don po san baji balas ngi sa janu kan don po san baji bada ka skill try ka just sing don lightly ka zaman ka bim step ka long si po baji si baji steng ba san baji hukum ta nga kar pa ya pi ba ja wer ya pi ba phin wan sing ni ka just sing wan ba phin wan hi da la di hi ba phin ma dia ka kam ba jong ublei un kar khu pi ublei ka jing suk un dor ka bat pi Tinggi nget pat ba bangi nget bangi kermen ba pinya wan sing ki sing ngin si yasam tena ka menta ya ngin let no shaka praise and worship Good, amen. And I dance because you are good, and I shout because you are good. You are good to me. Yeah. Hallelujah. Oh, Jesus. Come on, one more time. You wanna say? I wanna scream it out. I wanna scream it out from every mountaintop. Your goodness knows no bounds. Your goodness never stops. Your mercy follows me. Your kindness fills my life. Your love amazes me. And I sing because you are good, and I dance because you are good, and I shout because you are good. You are good to me. One more time, and I sing because you are good, and I dance because you are good, and I shout because you are good. You are good to me. With a cry of praise, my life celebrates. You are good. You are good. In the sun or rain, my life celebrates. You are good. You are good. One more time. With a cry of praise, my heart will proclaim. You are good. You are good. Sun or rain. Oh, my life celebrates. You are good. You are good. And I sing because you are good, and I dance because you are good, and I shout because you are good. You are good to me, and I sing because you are good, and I dance because you are good, and I shout because you are good. You are good, and I sing, and I sing, and I sing because you are good, and I dance because you are good, and I shout because you are good. You are good to me, yeah. Oh, hallelujah. You shall be right. Hallelujah. Dengan roh ni kapur yang ingin bisa rajin kemen. Amen. Hallelujah. Amen. Where are all God's worshipers in this place? Amen. Yes. Hey, let's see your hands. Let's see your hands. Amen. Dengan ini kau ikut jangan ni kapur. Hallelujah. Yang roh yang kadang jing roh saja sin. Yang benar yang jing bahagia jong try ni kapur. Hallelujah. Oh. Ngan risada jing kemen. Na clear jong kilomba. Jing pa jong lekishlei. Bat itu klem sange. Jing isnei bat jing spoon. Jong bekitab hanga. Jing it bat pelang. Dengan wai namar melong ba pa dengan syat namar
Melong bapa ngan pertanaman Melong bapa nga Hey! Hallelujah! Hey! Berthei baturiau ro Berthei baturiau ro Bin benajing krau jong bi What happening ka jing dong Leting shan kum ka ski Ka jing it ba thella Ka jing bai na Ngan wai namar Nelong ba pa Ngan shan namar Nelong ba pa Bertan namar Nelong ba pa Melong bapa, ngan bai namar, melong bapa, ngan shan namar, melong bapa, ngan bertan namar, melong bapa, Oh, hallelujah, hey, with a cry of praise, my heart sings. You are good, oh, you are good. In the summer rain, while I celebrate, you are good, you are good. My heart will proclaim, you are good. Summer rain, my life celebrates. You are good, you are good. And I sing because you are good, and I dance because you are good, and I shout because you are good. You are good to me, and I sing because you are good, and I dance because you are good, and I shout because you are good, you are good. One more time. Oh, and I sing because you are good, and I dance because you are good, and I shout because you are good to me, Lord, you are good. The joy of the Lord is in our hearts. Amen. Oh, hallelujah. Kadon kajing kemen kajong try kadon nut kajongi. Amen. Kadon kajing kemen kajong try kabakersoi ken. Kadon nut jongi ken. Bagatut ken. Kum kawa ba ken. Ha kajing terangkat kajong try ken kajaka. Hallelujah. Amen. Kawai kiti kajong pi. Hallelujah. Gini pertangan ni risa ni kapor. Kajing kemen kajong try ken. Kalong kapor yang ikan. Hallelujah. Hey. This is the day you made. I rejoice and be glad, rejoice and be glad. This is what I believe. You are worthy of more than enough for me. You are faithful to your promise. You are strong when I am weak. When I'm standing in your presence, I have everything I need. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my
soul, bless His name. All that is within me say, the joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Hey! Oh, it's the joy of the Lord. Hey! Come on, let's say Jesus, come what may. Jesus, come what may. You are worthy of all our praise. You are faithful to your promise. You are strong when I am weak. When I'm standing in your presence, I am everything I need. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Oh my soul, bless His name. All that is within me sing. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Hey, 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 oh, it's the joy of the Lord. Oh, 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 oh. Hey. Come on and say, let it rise up. Oh, let it rise up like a river, overflowing. Holy Spirit, let it pour out with no limit, overflowing. Holy Spirit, let it rise up, let it rise up like a river, overflowing. Holy Spirit, let it pour out, let it pour out with no limit, overflowing. Holy Spirit, come on everybody say, oh, 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 whoa, 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 make it louder, hey, whoa, oh, oh, 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 whoa, oh, the joy of the Lord, hey, the joy of the Lord, joy of the Lord is my strength. Oh, the joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Oh my soul, bless His name. All that is within oh my soul, bless His name. All that is within me say, oh my soul, bless His name. All that is within me say, the joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Hey. Oh, yeah. It's the joy of the Lord. It's the joy of the Lord. Hallelujah. How many of you got joy in the heart tonight? Raise your hand and say with me, I've got the joy, I've got the joy, I've got the joy. It's the joy of the Lord. It's the joy of the Lord. I've got a joy, I've got a joy, I've got a joy. It's the joy of the Lord. It's the joy. One more time, come on. Got a joy, I've got a joy, I've got a joy. It's the joy of the Lord. It's the joy. Make it louder. I've got a joy, I've got a joy, I've got a joy. It's the joy of the Lord. We're gonna do it one more time. I've got a joy, I've got a joy, I've got a joy. It's the joy of the Lord. It's the one more time. Hey, I've got a joy, I've got a joy, I've got a joy. It's the joy of the Lord. It's the joy of the Lord. Hey, oh, 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 oh.
joy of the Lord is my strength. Oh, the joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Oh my soul, bless His name. All that is within me, say, oh my soul, bless His name. All that is within me, say, oh my soul, bless His name. All that is within me, say, the joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Come on, oh, give a clap of praise unto the Lord. Come on, don't stop. Oh, He deserves it. Oh, whatever comes our way, the joy of the Lord will forever remain. Oh, hallelujah. For whom He has set free, He has set free indeed. Hallelujah. Jesus, Jesus, we declare your name. Oh, Lord, thank you. Hallelujah, we give you praise. Oh, you are worthy, you are great. You are worthy of it all. Jesus, hallelujah, 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 hallelujah. Oh, the joy of the Lord is like no other joy. Amen. Hallelujah. The joy that the Lord gives to us is nothing in comparison to whatever joy that we might have experienced in the world. And let me tell you, brothers and sisters in Christ, there's a joy that is waiting for us, a much more extravagant joy that's waiting for us. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Lift your hands if you believe that. Come on. Give the Lord a praise, a clap of praise. Say, Lord, I receive that joy. Lord, I receive that joy in my heart. Lord Jesus, we declare that joy, Lord. Amen. Whatever situations that I'm in, whatever situations that we are in, the joy of the Lord, Lord, forever will remain. The joy Jumingawan Hajagakan Jumi Adon utray panganay Biban manida jingway Ilong nong penim jongan Nagsyamit ray ngawan ralajing Tang siya may hingan siya uskin batray kita ngan pen brajing kau jong mi ken tiêu cứ tên
trong bê là kịch tiếng ra sẽ ai chính mà để gan nhảy lo chính ai đã đó nó trong là cùng cả chiếc nhà và hàng khăn lo Hãy trong mình awan ban mani Haja kagan nang trong mi La dono try banan an Yami ban mani da jingwa Long nong bed in jonga Tang shami crying awan ra jinya Yawan yana Sagma, chỉ cho em nâng bao hà đình na, để lá mà trên tiệt trong na, chỉ em trong na bên bên cả la, chỉ is này ba chỉ ai ấy, ai xem ba đây đang hà mê áp lên, đang xem mê Rai ba khôi trai mi lo ngàn rai ba đây tháng má mê ngàn rai ba khôi trai mi lo ngàn rai ba đây tháng má mê Right back on try Kung in kan tiyo lagi story kung mani o try Right back We'll lift up our voice To worship the Holy One And right back on And right back on try me Lord And right back day Tang ba be Tang siyang hingan yelwa Shall see but try his Ngàn bên đã chính khảo trong mình Gần tiêu cái tên trong mình Là cái tiếng ra sẽ cho Ai chính mà để cả nhảy lo Ai chính mà để cả nhảy lo Chính ai đã đó Chính ai đã đó trong nhà cùng cả chiếc nhà và ba căn lo ô tăng sang mê ngàn nhảy hoài tăng sang mê ngàn nhảy hoài sao xiêm bắt try get try sao xiêm bắt try get try ngàn bên đã chính khoảng trong mình kèm theo cái tên trong mình là cái tiếng ra cho draw ai chỉ mà để cả nhảy lo chính ai đã đổ lỗi trong
Jongi. Hallelujah. Tang shame trai. Tang shame in trai ruah. Tang shame trai pen bena. Tang shame trai. Fakordor ni dem. But ni mani ke trai. But baro kabingi dan ke trai. Ni island ke trai. Ni wan ratot shame ke trai. Kum ke jingknya. Ke jingyaro. Ke donor ke jongi ke trai. Hallelujah. Badai tang mame ubelai. Ubedai hop anyo ke jingyaro. Tang mame ke ubelai. Ubedai hop anyo ke burombor bahar. Hallelujah. Lord Jesus, we lift our hands and we praise you. We declare that you are worthy. Oh Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. The Lord is in this place. Feel the presence of the Lord in this place. One can man, dia kecil terungkat kecil try dengan jaga. Amarudan ken, hak kecil roh jogi rikuat kecil. One can. The Lord loves to dwell in the praise of His people. Let's just all feel the presence of the Lord in this moment. Yes, Jesus. My heart without Ganga, Yeshu tera naam hai ucha. My heart without Ganga, Yeshu tera naam hai
छुपा तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मेरा भय मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा मैं हाथ उठाकर Lord, we lift up our hands, Jesus, यीशु in worship to your name, worship to you alone. मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम है ऊंचा यीशु तेरा नाम है ऊंचा ओ यीशु तेरा नाम यीशु तेरा नाम है ऊंचा Hallelujah. Oh, we lift you up, Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. The word of the Lord says that God did not spare his only son. God did not spare his only son in order to save you and I. And if he did not spare his only son, what else would he spare for us? Because he has given us everything. Bible ka kanmal tingkan ini ka po. Utray ken kum sim na tingkay. Yaw wat yaw jong ukod ken. Nakabenta ka jong a. Pat ka jong. Pagkaday yang iken. Manom tingkay la te. Ailet paro shop. Pagkaday hok ka jong ken. Give unto him what he deserves. All that we have. Because he is worthy. He is worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. All the voices lift up and sing, you are worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. One more time, you deserve the glory. You are worthy of it all. Keep on praising. Hey. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you
intentions arise. Day and night, night and day, let intentions arise. Day and night, night and day, let intentions arise. Come on. Day and night, night and day, Let incense arise. Day and night, Oh, night and day, hallelujah. let incense day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Come on, let me know. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Jesus, for from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Quiero move atrás. Quiero move atrás. Sísamelo. Quiero move atrás. Don't you call me my Lord. Now me barroquilo. Achame que ya lo. Quiero move atrás. Quiero move atrás. Quiero move atrás. Dame barroquilo, achame que ya lo. Quiero move So she's singing out, Dame barroquilo, Dame barroquilo, achame que ya lo. Quiero move So she's singing, Panginoon, Dame barroquilo, Dame barroquilo, achame que ya lo. Quiero move Hallelujah, hallelujah. I can tap think of a jump so cry. Come on, they hug with your hallelujah, hallelujah. Cry, choose my God. Yeah, go, my crown, my name, and the run me. And my day down the middle run. Come on, they hug with your zero. Baro, come along the cry, come along the jump me. But tang shame and cry. That's along the cry, along the cry, and yeah, long. Jesus, Jesus. Amen. Amen. Thank you, Deacon Victor and your team, the Restoration Singers. God bless you, Bonnie, Deacon Victor, and team Jong Peak Restoration Singers. Thank you for leading us to the throne of God through praise and worship. Bless you, Bonnie, and Lam Yangi, Cat Jong Blay, and Bagajing Ro, Bagajing Money. It's good and it's a privilege to worship the Lord. Long Kababha, Bagakabu, and Shakri, and Money Utra. We wave the flags, we wave our hands, we clap our hands, we jump, we sing, we dance because of the Lord Jesus Christ. Kawe Kilamang, Irakiti, Chijrong, Nishan, Ikinti, Ilekben, Namaru Tra, Jesus. Thank you, worship team, once again.
play shipun ya ka worship team sai chi si. So now we will continue and we will go to the another part of the service. Benta ngin yep teng ban let no shkwai pat ka benta jong jing shakri. And I would request our President Apostle Alconkram. Bat nga kerpat I President Apostle Al Khongkram. He will give a brief welcome address at this moment. But in I kato kat ni ki jing priang sopha ki balengkot akne kapor. We are so grateful to the Lord that you have brought us here. Ni sngew ngu yo blay ulawan ya lamingi shakani ka jaka. And we have here to say something of to you that you have come to this place. Bat ngi don hang ni bat ong ai pi pilawan shakani ka jaka. So the servant of the Lord is here, Apostle Alconkram. He will take this time. But I shakri jong utroy Apostle Al Khongkram I don hang ni ban shim ikani kapor. Praise the name of Jesus. Ya roy kateng Jisu. Thank you, Evangelist P.K. Consider, Blay shipun Evangelist PK Kongsider. for giving me this time to say a few words to all our friends, representative from different countries, different states Ba pila of ay ours. ba pila ay ang ay kani kapor ban kren Asia pi ki para bangai bikinong mi khamat na ki jaga ki per sya kani ka jingisay. The Bible says Ka Bible ka ong from the book of Revelation, naga kitab jingpan pau verse chapter 7 kalanong ka basipau and verses 9 to 12. kadekot ka bakanda hidu khadan. Bible says, Ka Bible ka ong after these things I look, hadin kini ki baro ang alakmi and behold a great multitude, ban ngalayu I ki babun ba upat belian which no one could number, ba omdon manu balak banyo. of all the nations, tribes, peoples, Baro ki jai penriu ki telik and tongues, standing before the throne and before the Lamb, ki bayeng hakamat ka ket bat kamal tau kun lang brot. clothed with white robes, Bat ki jain kop ki bali. with palm branches in their hands, Bat ki ding telai hakik ti jong ki. and crying out with a loud voice, Bat ki saying, berta de tien ka bajam. salvation belongs to our God, Ka jing penem ka long ka jong utrai. who sit on the throne, Tau basyong ka ket. and to the Lamb. Bat o kun lang brot. All the angels stood around the throne, Bat ki angel ki yang saudong i ka ket. and the elders and the four living Bat ki creatures, temen besan bagi sau ka jing tau ba em. and fell on their face Bat ki dem laki khamat. before the throne and worship God, Ha ka ta ka ket bat ki mani yo ublay. saying, Amen, blessing and glory and wisdom, Kyong amen ka jingker ku ka bor bat ka jing start. thanksgiving and honor and power and might Ka jing aingo ka buram ka bor ba ka jing don bor. be to our God forever and ever. Amen. Ka long show try bom jikut. Amen. I read this few portion of the Word of God Ngala puli ki kato kat ne ki kintin na ka tin jong blay. because it reflects to what we are doing here. Namar ka ben I ya ka e ka bangile hang ne menta. By the grace of God, Da ka jing ai ka jong blay. there are people who present here Ki don ki briu ki bala don hang ne. from different tongues, languages, Da ki tin bat ki thli ki per. different states of India and beyond. Ki jela na ri India ba na ki weipat ki jaka. Especially for those friends who could not be with us here, Bat kham tam e na ka benta ki chu ki parlok ki bomla bandon bat ngi hang ne. from Bangladesh,
Nampak Bangladesh, UAE, nampak UAE, Europe, Africa, nampak Europe, Afrika, and even United States, ban nampak United States. who are joining in prayer for this meeting here. Bat ki bias nok tilang bat ngi nam tak di jing seng ha ki duai ki jongki. And therefore, Bat namar kata, I feel so honored to stand here to welcome for those who are present in this meeting. ngada sngau burom ban yang hang ni, ban pediang sngau pai pi baro ki bela don ha ki jing seng. Before I mention some representative from different places, states, and countries, Ashwa bangan penpau ya ki kato kane ki belawan mi kmat na ki jelai ki per ban ki ri. I would like to call on stage Bat nga kwa ban khot hang ni ha jrong stage. the man of God Riu jong play. with his wife, Bat I lok jong I. Reverend Shaji Idikula, Reverend Shaji Ejikula. and Dr. Mrs. Marina Idikula. But a Dr. Merina Regicula. They will ministering the word of God in our midst throughout these 4 days. But kin shakri ru ikak tien jong play pleng jong ikni ki saus ngi. They will minister together, Kini shakri lang. and also they will speak the word of God and pray for their needs. Kin kren ru ikak tien jong play but kin shakri ru ki jinon kam ki jong pi. So may I request this precious servant of God to come up here, But kum tang agar pat no shakri bakodor jong play ban wan si jrong. and we have But ni don ru a team from the church to facilitate ka with a traditional stools. but ka kanhun nang ka balang kin pen kup buram iki A bouquet, don buke and also a muffler. but ka muffler. So may I request them to come up here? Yeah, little bit here, please. Yes, yes. Okay. Let's give a big Kina clap ki jing tap of tin. welcome Ma to pediang so pai you, man iki. of God. Riu jong play. Yes. Yes. Okay. Yes, come. Dr. Marina, stand together. Dr. here. Merina. Yes. Bouquet to you. Thank you, precious woman of God. Play shibun ya kebriu bekodor play. Okay, just be here. Also, I would like to ask Pastor Ekta Kadro I paso ekta from Punjab. na Punjab. She will ministering among us. In sa shakri ke tien jong play pleng jongi. Come up here, please. Sngaw baban wan si jrong. Praise the Lord. Hallelujah. Welcome you, woman of God. Yang so pai briu ke jong play. May God bless you. So play ker ku ye pi. We love you from the bottom of our heart. Ye ye pi na do ka do no changi. And we count you that you are a precious servant of God Ban ngin nyo ba pilong ke shakri bekodor try. who represent God Bala day ginong mi kma ke jong play. through His Word Nang ba ka tien ke by the jong. power of the Holy Spirit. Nang boro man sim And bekod. let God be with you all.
to boleh long dekat bapi baru. May God bless you. Boleh ikut kui pi. Thank you. Also, we would like to honor as a church Bat kum kabalang ngi sio kwaru bat buram. to our representative from different states and countries. Ya ki nong dia ki belawan mi kemat lagi jelang ki beper bat nak ki weipat kiri. I would like to call the representative from Nepal. Bat ngakot ya ki belawan mi kemat na Nepal. Hindi bolo. Jo Nepal se आए उन लोग को बुलाया So, Nepal. आगे आने के लिए बुलाया All Nepal. सब लोग जो नेपाल से आए हुए आगे आए सब जो बिलीवर या सेवकाई लोग जो नेपाल से आया कृपया आगे आए Yeah, quickly. जल्दी आइए Okay. And then believers from Bhutan, representative from Bhutan, कि बंगेज ने भूटान also from Bangalore and Kerala. बात ना बैंगलोर बात ना केरला Come. Yes, all of you, Kerala, come. Bangalore. Okay, let me go faster. And then from Chhattisgarh, जो छत्तीसगढ़ से आए Please. हुए लोग please run. From Chhattisgarh, all the believers, all the representatives, all, छत्तीसगढ़ से आए जो आए हुए लोग कृपया आके आइए not only pastors, all of them. खाली पास्टर नहीं है सब लोग आए And from Bihar, जो बिहार से आए हुए लोग From कृपया Bihar. आके आए run from Bihar. जल्दी आइए And then from Rajasthan, राजस्थान come. Rajasthan, come. राजस्थान से जो आए हुए लोग सब आके आए And Uttar Pradesh. जो उत्तर प्रदेश से आए हुए लोग Uttar Pradesh, please. उत्तर प्रदेश का विश्वासी आके आए From Assam असम से and Manipur. और मणिपुर से All Manipuri सारे believers. मणिपुर के लोग आगे आए And then from Punjab. और पंजाब के लोग Punjab. पंजाब विश्वासी आके आए Jharkhand. झारखंड West Bengal. North West Bengal. नॉर्थ वेस्ट बंगाल से Please come. जल्दी आए Yes, line. Praise the Lord. Welcome you to Shillong. और आपको सबको शिलोंग में स्वागत करते हैं Praise the name of the Lord. परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो We love you. हम सबको आपको प्यार करते We हैं honor your coming. और जो आप लोग आए हो अच्छा लगता है We pray for you. और आपके लिए प्रार्थना करते हैं And may God continue to be with you all. और हमारा परमेश्वर हम हमेशा आपके साथ रहेगा Praise the name of Jesus. परमेश्वर की धन्यवाद हो Keep wearing. Keep wearing. Don't remove. Okay? मत हटाइए ऐसे पहन लीजिए
Praise the Lord. Blessed be the name of Jesus. Song la kar khu ka dang utrai. Now I will hand over this time again to the MC of this meeting. Mentang ai ti pat kini ke por hai nong penia ya kini ke jing seng. And when you go back, But apa pilih pai. know that we are praying for you. To tip bangi duai na ke bentai jong pi. And let the NTRC family Ai baka long ying long sem jo ke NTRC. keep growing Baka nang san baka nang roy. and serving Jesus till he comes. Ban syakri of Jisu hadu bun wan. May God bless you. Lain kar kui pi. Let's give a big clap. In ai To ji each tapti other. ke jam show try. Hallelujah. Thank you, Apostle, for this word of welcome address. Kublai shibun apostol nang matagan ni kagtir priang sio ba jong pi. And thank you, all delegates who have come from different places. Kublai shibun ye delegates ki belawan na ki jaga ki pero per. Hallelujah. Hallelujah. I request the worship team to come up on stage. Kerpat ke worship team kinwan near stage. And I request the volunteers to get ready. Ban nga kerpat ki volunteer kin long la kre. We will worship the Lord at this moment. In money utrai hakri ke por. Giving is also a part of our worship. Kajing ai sa kamu utrai ru kri ke bentai jong kajing money. It is a privilege. Kalong ka kabu. It is not a burden. Kamlong kajing ban kia. It is not just a duty. Kamlong kata ka kamram. It is not just a formality. Kamlong ka pangisule. It is not a ritual. Kamdai ka bangi jupen blin But- kalai ka niam korukam. It is a worship. Reka dai ka jing money. It is a worship. Kadai ka jing money. So let us worship the Lord from with all of our hearts Kumtang in money utrai reka dono jingi baro. through our giving. Da ka bangi ai. And now we will worship the Lord through our giving. Mentang in money utrai reka jing ai. And the worship team will lead us in worship, will sing a song. And in the meantime, we will stand up from our seats. We will go to the bucket and then we will put our offering as a mark of worship to the Lord this evening. Kumta kat ba ka worship team kadang yalame ka jigruai. In yang na ka pagisyong ban ngin wanra ngin bu ya ka jing ai jungi hagi tu ki borti ki blabu. The Bible says, those who sow bountifully, he will reap bountifully. Bible ka ong kita ki pa bet kerhai kin yo ot ru kerhai. Those who sow sparingly, they will also reap sparingly. Kita ki pa bet khendiat kin yo ot ru khendiat. So this is the time to sow to the work of the Lord. Baka ni ka por bin bet sa ka kamu And trai. remember, there is a promise when we sow to the work of the Lord. Ken mau ka don ka kular habang i bet sa ka kamu trai. Jesus says, give and it shall be given back unto you. Kung Jisu ong to ai to ons ai pat api. We will not force you to give. Ginom penbori pi ban ai. We will not say how much you will give, Ba ginom ong kat no pin ai. but let your heart speak to you this evening. Rồi ai ba ka do anu jang pi kan kren api ka ni ka jan mi. And we will show our love to the Lord Jesus Christ, how much we love through our giving. Bat ngin pet i ka jingi show try kat no i jingi da kata ka jing ai ka So pagina. we will sing a song, Rwai ka jing rwai. and in the meantime, we will stand up from our seat and we will bring our offering to the bucket where we displace. Ha ka ju ka por ngin yang na ka jaga ka mi shong bat ngin ai ka jing ai jingi ha ki tu ki borti ki blabu. And then after that, I will call Apostle N. Sangma to pray for the offering. Bat adin kata nga kot i paso sangma in sawan ban kren ban duai ya gini ki jing ai ngu. Hallelujah. Hallelujah. Can we all rise from our feet at this moment as we worship the Lord through our offering as we sing this song? All my words fall
I'd sing these songs as I often do. Every song must end when you never do. So I throw up my hands, praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, I've nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. I've got one response. I've got just one move. With my arms stretched wide, I will worship you. So I throw up my hands and praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, I've nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. Come on, my soul, don't you get shy on me. Lift up your song, 'cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Come on, my soul, don't you get shy on me. Lift up your song, 'cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. So come on, my soul. Come on, my soul. Don't you get shy on me. Lift up your song, 'cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. So I throw up my hands, praise you again and again. 'Cause all that I have is a Let us remain standing. We will dedicate the offering unto the Lord. Father, we thank you for this wonderful night that you have been given us. As we are celebrating the 40 years of anniversary, it is wonderful, Lord, to see this celebration of Father. Lord, as we are here worshiping your Father, that we came from the different states and from the different communities as one body in Christ, Lord.
and we worship you, giving thanks unto your name, O Lord Father. Let only your name be glorified in this anniversary, Lord. Lord, as we are here to praise you and to adore your name, Lord Father. Lord, whatever we are here, Lord Father, we are here to worship you, not only singing and praying, but we are here to worship you with our giving, Lord Father. Whatever we brought, the blessing that we brought, Father, out of the blessing, whatever we brought, Father, Lord, it is worshiping you, Father, with all our heart and mind and soul, Lord Father. Whatever we have given unto you, Father, that money you sanctify it, bless it, and multiply it for the extension of your kingdom, O Father. And bless those who cheerfully give unto your kingdom, O Lord. Lord, all these things we ask in the mighty name of the Lord Jesus Christ, we ask and pray. Amen. Amen. This is the time to hear the word of the Lord. Hello, check. Kani kani ke por ban yo sngau ke tin jong utrai. So may I make a humble request to each one of us who are here on this ground. Kumta kerpat red pi baro ki bedon ha kani kamadan. We will make this meeting and every meeting a disciplined service. In pelong ya kani ka jingiseng bat ki wei per ke jingiseng ki benang wan ke berhenti. We will pay attention to the word of the Lord. In cha skor bhai ke tin ke jong play. We will participate. In ya shimbenta. We will listen to the word of God. In cha skor ya ke tin jong tra. We'll cooperate with the speaker. But in ya trei lang bat u nong kren. So I request we will not move here and there, go out, come in. We will not do that unless you have any emergency. You can go out, but we will remain staying here till the end of the service. Kumtang kerpat ba pinom ya chani ba chatai pinom mi shabar ka badang kren ni ting jong play like no tang kanu kanu ka daw ka ba kerki ray pinishong hang ni ban ngap tin play. Because we are here to honor the Lord. Taman ki don hang ni ban burom yu try. So now it's an honor for me to invite on stage our guest speaker. But kalong ka burom ya nga bangan khot ha stage ya inong kren ha ka jan miet. Reverend Shaji Idukula from Bangalore. Reverend Shaji Idukula na Bangalore. And he will speak the message, the word of the Lord in his local language, and his wife, Dr. Mrs. Marina Shaji, she will translate into English. But in kren ha ka tin ka jong I, but a Dr. Mrs. Marina Shaji in translate ha ka tin English. Bible teacher El Soklet will translate into Khasi. But a Bible teacher also in translate ha ka Khasi. Pastor Peter will translate into Hindi in the section. But Pastor Peter in translate ha ka Hindi section. So it's an honor for me to welcome the servant of the Lord, Kalong ka burom ya nga mapriang sabay syakri utray. Reverend Shaji Idukula, Reverend Shaji and Edukula. his Mrs. Dr. Mrs. Marina Shaji. But ilok jeng I Mrs. Marina Shaji. Praise the Lord. Yaro utray. Thank you, Pastor. Thank you. God bless you. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. ദൈവത്തിന് സർവ്വ മഹത്വവും നൽകുകയാണ്. Give all the glory and honor to the Almighty God. ഇവിടെ ഞങ്ങൾ വന്നതുകൊണ്ടല്ല, യേശു ക്രിസ്തു ഇവിടെ വന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സന്തോഷിക്കേണ്ടത്. Praise the Lord. Why do we need to be happy? We need to be happy not because we have come here as guests, but because the presence of our Lord
and Savior Jesus Christ is here, and He's here in our midst where two or three gather together. ദൈവ സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ മധ്യേ ഉണ്ട്. The presence of the Lord, we can feel the presence moving mightily in our midst today. ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അധ്യക്ഷനായിരിക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ അഭിഷക്തദാസൻ അപ്പോസ്റ്റൽ രൂബൻ റോയ് കോൺഗ്രോങ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൈഫ് സിസ്റ്റർ മിസ്സിസ് കോൺഗ്രോങ് ആൻഡ് ഫാമിലി, Founder പ്രത്യേകം വന്ദനം of- ചെയ്യുകയാണ്. The founder of the New Testament Restoration Church and the ministry, the man of founder and president, Pastor Reuben, Apostle Reuben, his family, and all the others, greet you all in the matchless name of the Lord. Ơn Pao Ji Sungo ya ya Apostol Arar Kongkrom Dok Chung I Kieng Kesem ke Chung I Baro Nak ta ke Jing Le Phak Ju Ki Kot Sabha ke Chung Kieng I. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് മേഘാലയയിലേക്ക് വരുന്നത്. This is the first time that I'm coming to Meghalaya. മേഘാലയ ഒരു ബ്ലെസ്സിംഗ് പ്ലേസ് ആണ്. Praise Lord, it's a blessed place here. Kalong sien ke Menengkong mengaran support Meghalaya. മേഘാലയത്തിലെ എല്ലാവരും ബ്ലെസ്ഡ് ആണ്. And all of them that are here too are blessed. നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ദൈവം May അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. God bless each and every one of you. ഈ Blame ke kui പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ piwei piwei. ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ 40ാമത്തെ വാർഷികമാണ്. It's a 40th anniversary of this God instituted place. ഇത്രത്തോളം കൊണ്ടുവന്നത് ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയാണ്. And we can say it's thus far the Lord has brought us. ഇനിയും ഇതിനെ ദൈവം സമൃദ്ധിയായി അനുഗ്രഹിക്കും. And we believe that God is going to take this that the Lord has formed, He's going to take it much more further. എന്നോടൊപ്പം ഞങ്ങൾ 8 പേരാണ് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് കടന്നു വന്നത്. We're close to 8 of us that we've come from Bangalore. നിങ്ങളോടൊപ്പം ആയിരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമാണ്. We're really joyous. We're happy to be here in your presence. ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. And we have been praying for this meeting for weeks and months together. ദൈവം നിങ്ങളെ സമൃദ്ധിയായി അനുഗ്രഹിക്കും. May God bless you all. Yes, no problem, you can say. Ya ke play piwei piwei Baro. Let's finish. Okay, good. ഇനി ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ വചനം സംസാരിക്കാൻ പോവുകയാണ്. I'm going to meditate from the word of the Lord. Ya Sungo ya Tien ke Chung play. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം. And we need to be very keen, very attentive in listening to God's word. Kading I bangi pensa skor bha ya ka Tien ke Chung play. ഇവിടത്തേക്ക് ദൈവം എന്നോട് സംസാരിച്ച വചനമാണ്. There's a verse that the Lord has spoken to me to share with you all today. Kadon kai ke bu try Ukraine kadon ke Junga ya ka wangan kren sepi ya ke ke jan miet. ദൈവം ഇവിടെ ചിലത് ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. The Lord desires to do great things in our midst today. പലയിടങ്ങളിൽ Try ule ki kam ki bakraw apreng jongi ha ke ni ke jan miet. പലയിടങ്ങളിൽ നിന്ന് പലരും വന്നിട്ടുണ്ട്. We've all gathered in here from different places. Ni lom lang hang ni ne ki jaka baper. ദൈവത്തിന് നമ്മളോട് എല്ലാവരുടെയും സംസാരിക്കാനുണ്ട്. And the Lord, irrespective of where we've come from, the Lord wants to speak to each and every one of us. But nagijaka baper bangi wan play upa ban kren yengi. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയോടെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം. And you need to prayerfully be seated in the presence of the Lord, asking that the Lord speak to me. But kadwa pidang syong ha ki shuki ki jong pi duai bo play on kren menong try kren yanga. ദൈവം എന്നോട് സംസാരിക്കണമേ എന്ന് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. You need to say, Lord, I want you to speak to me. Anything that you need to share to me, I want you to speak that word to me. Try kay kamay ko ban kren to kren yanga. നിങ്ങൾ ഇന്ന് വന്നതുപോലെ തിരിച്ചു പോകരുത്. The way you came in today, never return same as you came in today. ഒരു വിടുതലും But pinum lai pai ha kaju kom kumba piwan pinum lai pai ha kaju da kaju kalenti. ഒരു വിടുതലോട് കടന്നു പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കണം. And we should have a desire to return home delivered. But in salit pai pat sila kijong kayeng kajungi kat kingkerku. നിങ്ങൾ ഇന്ന് വരെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വിഷയത്തിന് ഒരു മറുപടി നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കണം. You should expect from the Lord an answer to the prayer that you've been praying for. Pi dan kamban duai so play but play nai pi kajubab ya kajing duai jong pi. മർക്കൂസിന്റെ സുവിശേഷം 6-ാം അധ്യായം 35-36 വാക്യങ്ങളാണ് We're going to meditate from Mark chapter 6, verses 36 and 37. Gospel according to the book of Mark Gospel of Marcus 6, kalong ban riu 36, 37.
dekat life in real life in nhiều. 35 and 36. 35, 36. യേശു ക്രിസ്തു ശിഷ്യന്മാരും ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് When all the disciples of Jesus, 12 disciples of Jesus, and Jesus, they had gathered together, Habai kalano yan keski kisundran jungu kilawan hau kilong kini kalong kajaka kabakenja keski kalano yan teplak no iki bikinyo lek keleng sikiri bri bakisnong red manchie jembam yeladi bakim dan eiru manbam. യേശു ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് and into the place where Jesus Christ was sitting, യേശുവിന്റെ Kini ഉപദേശം kajaka കേൾ- kabau try jisu udan യേശുവിന്റെ ഉപദേശം കേൾക്കേണ്ടതിന് and in order to listen to what Jesus is preaching, but kiwan ya kaban skor ya ka kabau jisu yalap അനേകര് കടന്നു വന്നു. there was a multitude that came, many people came. gidan upat ba ubak buan ubakraw ulewan ya ban skor. ഇവിടെയും പലയിടങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അനേകര് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത്. Like many came to Jesus to listen to him, likewise many of us have come from many places, different places to listen to the words of Jesus. Kibabuan kiwan ban skor ya jisu kumamangiru iwan ni ban skor ya ka tien kajong play iwan ni kajaka bafer. ഇവിടെ ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ യേശു എന്നിൽ കൂടെ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം. So what I need to speak to you, what I'm speaking to you now, is the words that Jesus has given me, or the words that the Holy Spirit is giving me to be said to you, and it's from God the Father. Kai kabau try Ukraine nga akwa ya kaban ya thu EP kai kabau jisu bau mensim bakut Ukraine yang chapi. ദൈവത്തിന്റെ വചനം കേൾക്കാൻ വന്ന ഈ ഇത്ര വലിയ ജനക്കൂട്ടത്തിന്റെ നടുവിൽ യേശു അവരുടെ വിഷയത്തെ, അവരുടെ സാഹചര്യങ്ങളെ നോക്കി, അവരുടെ ക്ഷീണത്തെ നോക്കി യേശു അവരോട് ശിഷ്യന്മാരോട് സംസാരിക്കുന്നു. Praise the Lord. Jesus Christ, when he saw the multitude having come together, he knows what their needs are. At the same time, he saw them sitting for hours together, days together, so he knew what condition they were in. Ayro you try habakini kipat ba kilawan sa ujisu utep batu itu ya ka ka jingdon kam ka jongki. അവിടെ ഏകദേശം 5000 പുരുഷന്മാരോളം ഉണ്ടായിരുന്നു. The Bible says there were 5,000 men alone. Kai ka ba ong ni kidan ka ba 1,000 ngot tang kirang ba. അവരുടെ ഭാര്യമാരും മക്കളും ഇവിടെ കണ്ടേക്കാം. So the Bible says 5,000 men alone. There might be their wives and their children also with them. Akum juru wala kidan 1,000 ngot kirang ba kila bandon sa kilok ki jongki bat kumju ki kon ki jongki. അവരനേകം മണിക്കൂറുകൾ യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് യേശുവിന്റെ ഉപദേശം കേൾക്കുകയായിരുന്നു. They were sitting for hours together, and they were sitting for days together in order to listen to what Jesus had to tell them. Klishong ta de ki kenta bat ki sngi ya ban skor ya ka tien ka jong play. യേശു അവരുടെ ക്ഷീണം കണ്ടു. Jesus saw that all of them that had gathered there, they grew tired. Jisu lai I begini ki brio kila khat sikat de ye. യേശു നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങളെയും നമ്മുടെ ആത്മീയ ആവശ്യങ്ങളെയും അറിയുന്നവനാണ്. Praise the Lord. Our Lord and Savior Jesus Christ, he not only knows what our spiritual needs are, he also knows how important our bodily needs are as well. Yero you try Jisu tang bau tep ya gi don kam jong ka mensim ka jongi utep ru ya gi jinan kam jong ka met ka jongi. നമ്മുടെ ഈ രാത്രിയിൽ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ശരീരത്തിന്റെ കഷ്ടതയും നമ്മുടെ ആത്മീക കഷ്ടതയും അറിയുന്ന ഒരുവൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. Praise the Lord. We've come before an all-knowing God who knows what your need in the body is, what your need in the spirit is as well. Yero you trying you don you play but tep lot ik baro but tep ik jinan kam ka mensim ka jongi ba gi jinan kam war ha ka met ka jongi ru. നമ്മുടെ കഷ്ടപ്പാടുകളെയും നമ്മുടെ നിർഭാഗ്യ അവസ്ഥകളെയും അതിന്റെ ദുഃഖങ്ങളെയും അറിയുന്നവനാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ്. Our Lord is the one who knows. He knows all the misfortunes we have had in our lives, all the situations that we're going through, the difficult times that we are facing in our lives.
our Lord Jesus knows it very well. Mau Jisu tep hak jing long ga kum nong i don ki jing ki jing stom ki bengi siam mangi kendo. നമ്മുടെ കർത്താവ് കരുണയുള്ളവനാണ്, നമ്മെ കാണുന്നവനാണ്, അറിയുന്നവനാണ്, നമ്മെ മനസ്സിലാക്കുന്നവനാണ്. God is the one who knows us sitting down. He knows us standing up. He knows our thoughts from afar off. He sees us. He searches us. He knows us all together. The word of the Lord says so. ഈ Kai ka ba u play u ngi hang ni ka long bo play u tep ek ba shong ka jungi u tep ek ba yang ka jungi u tep ek jing perkhat ki jungi wat na sa jingai ru. നമ്മുടെ ഈ 40-ാമത്തെ വർഷത്തെ ഈ കൺവെൻഷൻ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന സകലരെയും ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന സകലരുടെയും പ്രശ്നങ്ങളെ അറിയുന്ന, കാണുന്ന, മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു ദൈവം ഉണ്ട്. അവനാണ് യേശു ക്രിസ്തു. Praise the Lord, our Lord and Savior, on this occasion of the 40th anniversary of this church, as we've gathered under this particular hall that we've gathered under, our Lord knows us thoroughly. There's nothing that's hidden from Him. Everything that is going on within us, He knows it altogether. Padahal kini kelang kos nam ke basau pau jong kini ke balang blek ngi lom lang hang ni bau blay u tep ige ai ke bangi ngi dan kam. ഈ യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ വന്ന ജനത്തിന്റെ അവസ്ഥ യേശു കണ്ടത്, അവർ വിശപ്പ് കൊണ്ട്, അവർക്ക് ക്ഷീണമുണ്ട്, അവർക്ക് തളർച്ചയുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി. And Jesus Christ, when He looked at the multitude, He could understand that these people that have come to listen to Him, He knows that they're weary, they're tired, and they're hungry, and He knows He's able to understand everything that they're going through. Au Jisu pek yo ni pai lang u i ki bagila thaj bagila thangan bat kila ya kita kelenti ke bajungai. യേശു തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ അവർക്ക് ഭക്ഷിപ്പാൻ കൊടുപ്പീൻ. And Jesus looks at His disciples and tells them that you need to give them something to eat. Bat kum tau Jisu la ong i kisndran bagide bat ai ya ki bakin bam. യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ പറയാണ്, എങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും? അവർ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്കാണ് നോക്കുന്നത്. And the disciples of Jesus says, how can we afford to give? How can we give to so many people that have gathered here? We don't have the money to provide food for all of them. Kum no kala ban long kini kisndran ki ong nambar uni pai ba orang babon nang nong in la ban pendap jing bam ye ki. അവർ നോക്കിയപ്പോൾ 4 പ്രശ്നങ്ങളാണ് അവിടെ മുമ്പിലുള്ളത്. And when they see there are 4 problems that you're encountering, at the moment they're encountering 4 problems out for them. Dan sautli ki jing ke bagi siam hang ni. അവർ നോക്കിയപ്പോൾ സമയം വൈകിയിരിക്കുകയാണ്. And they told Jesus that, Lord, it's become too late. It's too late in the evening now. U bat kila ong go try kala miet kala jan miet menta kala slam kum nong in le ye kani. രണ്ടവർ നോക്കിയപ്പോൾ സ്ഥലം അനുകൂലമല്ല. And when they saw the place is not favorable, they don't find it's a place where there's scarcity, there's nothing, it's a dry place. Bat kila iru bagani ke jaka kalong ke jaka ke bakerdo mnadai bala ban penjam ye kata ke jing മൂന്നാമത് നോക്കിയപ്പോൾ ആവശ്യം വലുതാണ്. And when they saw, the third problem that they encountered was there are so many people and they didn't have much to provide for everyone. Ba ke jing ke balai kalong ba kidan ki pat ba ki babon ba kalong ke ba ban pendap bam ye ki. അവരുടെ മുമ്പിൽ പൈസയും ഇല്ല. And the fourth problem was they had no money with them. Bat ke jing ke ba saw kalong kim don pisa ban thiet jing bam. അവരുടെ മുമ്പിൽ എല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളാണ്. When they see when Jesus asks them to do something, they find that there's just this problem and there's no solution to those problems at all. ഇന്ന് Bat രാത്രി ki Yes. bat hak ba ki kila tu eu Jisu bat kim la satya ban le ban penjam ye kani ke jing ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ജനം, Child of God who's come here today. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും പല I know വിഷയങ്ങളും, you play you don hangi pedang jungi. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. In our lives too, there are many problems. In our lives, there are many problems. Ha ke jing jungi ki don sibon ki jing നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ പല വിഷയങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. When we look ahead, when we see the problems, we are not able to solve them, and that's what causes burden within us. നമ്മൾ bagi pet sikta ki jing i bang yem la satya ban penjam ye ki jing ha ke jing ke jungi. നമ്മൾ സഹായത്തിന് ചെല്ലുന്നിടത്തും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അവരും പ്രശ്നങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. When we ask people, when we go to seek help from people,
they too tell us their own problems. Para bangilet banwat jingarap nagi para brio maki penban kia tu saya kijing kijong ki. എന്നാൽ നമ്മുടെ യേശുവിന് കഴിയാത്ത ഒരു വിഷയവുമില്ല. But Jesus, with the Lord, there is nothing which is impossible. Nrai baru jisu bolong try amdan kai ru kabamla. അവര് പറയുന്ന വിഷയം ഇതാണ്. This is what they tell Jesus, the disciples. The Disciples saying like disciples this. tell Jesus this. Kini kisendran ki jisu kile tu iu yakani. അവരുടെ അപ്പോസ്തലന്മാര് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ്. This is what the apostles told Jesus. Kini kabaki apostol kile tu iu jisu. ഇത് ശൂന്യമായ സ്ഥലമാണ്. This is a place which is like a desert. Kani kajaka kari klau kari siap. ഇത് ഭക്ഷണം കിട്ടാത്ത സ്ഥലമാണ്. This is a place where you will not get food to eat. Kani kamne kajaka kabangila bantit jingbam banbam. ഇത് ജനവാസമില്ലാത്ത സ്ഥലമാണ്. This is a place which is desolate, which has got nothing in it. Kani kajaka kabalong kendong hadu kata mdan eiru banyo nang ni. അത് മാത്രമല്ല സമയവും വൈകിയിരിക്കുകയാണ്. And they also say that the time has gone beyond, we've really gone really late. We're late now. Kabar kaporu kalajanmin mentah. അത് മാത്രമല്ല ആവശ്യം വലുതാണ്. And the requirement is more. We cannot feed so many people. Bar kajingdan kam kalong bakrau du kata bakimla ban besalot ya uni upai ba. അതിനുള്ള പണം നമ്മുടെ കയ്യിലില്ല. And we don't have the money required for that. Bar Money. ngidan kam ru sibon kapisa na kabanta kani. ശിഷ്യന്മാര് പറയുന്നത് ഈ ജനത്തെ പറഞ്ഞു വിടണമെന്നാണ്. And the apostles or the disciples of Jesus are telling Jesus, send them away before it's too late. Bar kini ki apostol ki belong kisendran ki jong jisu kilong yu jisu pano pelano ya kini ki breu. നമ്മളെ പലരും പറഞ്ഞു വിടാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. Many a times when we approach people with problems, they will try to send us away without solving the problems. Bar bangilai benwa jingrap na ki breu kai ka bakila banle kila ban beno penban yangi neki klam da penjam ya kata ke jing മത്തായി സുവിശേഷം 15-ാം അധ്യായത്തിൽ ഒരു കനാന്യ സ്ത്രീയെ കാണുകയാണ്. In Matthew chapter 15, you see a Canaanite woman. Bar ngi iya ke gospel Matius kelenong makatsan kade kachwang kanong kanan. അവൾ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പുറകെ അവൾ വരികയാണ്. She goes behind, she's following Jesus. Kaya buat ya jisu. ശിഷ്യന്മാർ പറയുന്നു അവളെ പറഞ്ഞു വിടണമെന്നാണ്. And the disciples are saying that you are unclean, you need to go away, don't come near Jesus. Bar kilong yaka bakalong ka bokkoy kambet panwan ajan jong jisu. ഒരിക്കൽ മാതാപിതാക്കൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു. Many parents brought the little children to Jesus. Ki babuan ki kmi ki pa ki wan ra ki kodret ki jong ki shau jisu. അപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ പറഞ്ഞു ഇവരെ പറഞ്ഞു വിടണമെന്നാണ്. And then too the disciples said, send the children away, send the parents away, you cannot go to Jesus. Nongta kini kisendran kilo be kini ki pa kini kmi ki pa bar kilo be wat kini ki kan are kyong lain no nang ni. എന്നാൽ ഒരു കുരുടൻ യേശുവേ എന്നോട് കരുണ കാണിക്കണമേ എന്ന് നിലവിളിച്ചു. And once a blind man cried out saying, Jesus, son of David, see me or listen to me. He cried out, the blind man. Sisian way ubriu bamatla ula pertaya jisu ang ba jisu dopen peji kmat ki jonga. മുമ്പേ പോകുന്നവർ മിണ്ടാതിരിക്കാൻ അവനോട് പറയുകയാണ്. And the people that were gathered there and the disciples together said, no, keep quiet, don't shout, keep quiet. Reki brio ki bedan hangta kilale kno kilamayu begilong snapjar. അപ്പൊ എല്ലാവരും പറയുന്നത് ഒന്നിൽ പറഞ്ഞു വിടുക, അല്ലെങ്കിൽ ശാസിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ മിണ്ടാതിരിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. So everyone that came to Jesus with problems, the people, those surrounding Jesus, be it the disciples or the other followers, they say, keep quiet, don't disturb him, don't trouble him, don't be behind him, you are unclean. So they had different reasons to send the people away. എന്നാൽ Bat kumta kini ki brio ki baker ki bebut kat badu jisu haba ki brio ki wan manwa jingerap kai ki bakile ki ong snapjar wanum penuet wanum petrot ya jisu lain no nang ni. യേശു ആരെയും നിരസിക്കുന്നില്ല. Praise the Lord. But our Lord and Savior Jesus Christ never disowned anyone, never discouraged anyone that came to him. Ndrai jisu pat nyai ngu yu namat jule kumta ju pen ngau kumno siapang jong ki brio. ഇന്ന് ഇവിടെ രാത്രി വന്നിരിക്കുന്ന ആരെയും
ദൈവം നിരസിക്കുന്നില്ല. Hallelujah. Those of you who come in search of Jesus today, you've come with a need today into the presence of Jesus. Jesus will never disown you. Jesus will never tell, don't come to me. He will rather attend to whatever you are going through. Yaro you try dan manu kibadon kijing kibawan sa ujisu unum kentat ya bi but unum beno ya bi. ആമേൻ. യേശു നിങ്ങളെയും എന്നെയും സഹായിപ്പാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. Praise the Lord. Our Lord and Savior Jesus Christ is here today. He's there where 2 or 3 are gathered in His name. He is there in the midst of them. So He is here today to attend to your problems. I know you try hakani ka janmiet wong langidan an laingot ni senga ka tenga ju udan hang ni kum tau try udan hakani ka jaka. ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷൻ ആണ്. The disciples are very confused. അവർക്ക് എങ്ങനെ Kini ki sembilan ki jungu ki kentat. എന്ത് ചെയ്യും എങ്ങനെ ചെയ്യും എന്ന് അവർക്ക് അറിയത്തില്ല. When Jesus told the disciples, you take care of their needs. Okay, so they were very confused. Kai ka bau Jisu ang pi pendap ikani ki junakam reiki pan kai ka bakile ki kentat. യേശുവിന് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്ന് അവരിത് വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല. And they were the disciples or the apostles could never believe that Jesus could do a wonder to give food to so many people. But kini ki apostles kim las dia ban ngai bau Jisu la ban le ka kam ka ba phala ban sakat yau ni upai lang ubabun. ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന യുവമക്കളെ, Child of God who's come here today, Kon ki jong play ki bawan hang ni hakani ka pot. ഇന്ന് രാത്രി യേശുവിന് കഴിയാത്ത ഒരു കാര്യവുമില്ല. child of God, understand there is nothing impossible with our Lord and Savior Jesus Christ. Kon ki jong play to snau thu ikani bam dan kai ru ka bam la bat u play. യേശുവിന് സകലതും സാധ്യമാണ്. With Him, through Him, all things are possible. But dau ki baro kilong kibala. യേശുവിന് സ്ഥലം വിഷയമല്ല. For our Lord and Savior Jesus Christ, a place which is like this, like a desert, a dead place, nothing of this is a matter at all. Kani ka jaka ka bau Jisu don kalong ka jaka ka bayap kani ka rishap nrai kata kamlelai na kamanta jongu. യേശുവിന് സമയം വിഷയമല്ല. For Jesus, time is not a matter because He is the one responsible of time. To Him, time doesn't matter. But what kapor kamlelai kata kajing slam yung kapor kajing dir yung kapor kamlelai namar day mau uba pelong ya kapor. യേശുവിന് നമ്മുടെ സാമ്പത്തികമോ നമ്മുടെ ആവശ്യമോ വിഷയമല്ല. Nothing is impossible with our Lord. For Him, finances are nothing which matters at all. But amnan kai ka bamla badu play amnan kai ka bamla bau Jisu compare kalong kumno ru. ഒരിക്കൽ ജോബ് പറഞ്ഞു, ജീവിതത്തിൽ ഇനി ഞാൻ ഒരിക്കലും നന്മ കാണത്തില്ല. Job of the Bible, he said, in my life, I've gone through so many problems, I will not see the goodness of the Lord again in my life. Bau Job akababel luang oh ngadon sibun kijing ngamla badu irtia ya kijing bah kajong play. ജോബ് നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരുന്നപ്പോൾ തിന്മയാണ് വന്നു When ഭവിച്ചത്. Job awaited for something good to happen in his life, everything that came in his life was really bad. Barkai ka bau Job umat akajim kajong mdan setia kanu ka babha kang ka basniu sudah umat akajim kajong ജോബ് പറഞ്ഞു, വെളിച്ചത്തിനായി കാത്തിരുന്നപ്പോൾ ഇരുട്ട് വന്നു ഭവിച്ചു. Job said, I awaited the light, but darkness came upon my life. Kai ka bau Job wong de sisa kajingdom kawan ka yanga. ജോബിന്റെ ഭാര്യ പോലും വിചാരിച്ചില്ല ഇനി ഒരു വെളിച്ചമുണ്ടാകുമെന്ന്. Job's wife too, she never thought that some good will come into their life at all. Katanga yung Job uru kong kaperkat ba kanumdan kai ka babha kabala banwan hagajing im kajong Job. ജോബിന്റെ സ്നേഹിതന്മാർ വിചാരിച്ചില്ല ഇനി ഒരു നന്മയുണ്ടാകുമെന്ന്. Job's friends, they ridiculed him and they blamed him and they never thought that any good will come into his life. Kuat ki parlok ki jong Job ru kai ka bakile kila sneng yau barkil ong ba amdan kai ka babha ka bau Job ula ban yo. ഈ 40 വർഷത്തിന് മുമ്പത്തെ ഈ ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെന്റ്
റിസ്റ്റോറേഷൻ ചർച്ച് ഇവിടെ സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു കൺവെൻഷൻ നടക്കുമെന്നോ ഇത്രയും ജനം വരുമെന്നോ ഇതുപോലെ വളർച്ച ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അപ്പോസ്റ്റൽ രൂബേൻ പറയും എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. Praise the Lord. If you ask Apostle Reuben, you ask the man of God, he would say 40 years ago, if you would ask him if we would have a church like this, have a convention like this, he would say, no, I could not even think of this. บาลาพิองลาพิกลีปะอัปสตอลอาร์คงกรมสอบผู้สนมันชัวบางอิละบันโยกบุกุมกันนี่ก็จิงเซงก็บ่มันตาอิละบันองกำลังสเตียบันลอง അദ്ദേഹത്തോടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൈഫിനോടും ചോദിച്ചാൽ അവരിന്ന് പറയുന്ന ഒരു മറുപടി ഉണ്ട്, ദൈവത്താൽ അസാധ്യമായ ഒരു കാര്യവുമില്ല. Praise the Lord. You ask man of God and you ask sister, you ask a family, they will say nothing is impossible with our Lord. But la phin kli yau shekri jung play lok jung ki khon ki jung ki yeng sem ki jung kin ong nan kai ka bamla bat u play. 20 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപിട്ട് എന്റെ ചർച്ച സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ 7 പേരായിട്ട് ഒരു ചെറിയ റൂമിലാണ് ഞാൻ ആരംഭിച്ചത്. When we started our church in Bangalore, we had a small room and just 7 of them then. But habang ilas dang ka balang ka jung po Bangalore karingiyo ngidon tangai we kamera bat kalong ka beren. ഇന്ന് അവിടെ 200 മെമ്പേഴ്സും നല്ലൊരു ചർച്ചും ഉണ്ടായി. Today, 20 years later, we've got close to 200 members and a good church that God has given us. Ar pusna madien ngidon shibun ki bangek maas pangot. പല പ്രാവശ്യം അപ്പോസ്റ്റൽ രൂബൻ ഫാമിലി അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. Many a times, man of God, Apostle Reuben and sister, they've come over to our church. But barabor man gebor ya pas Ruben bai lok jungi ki juan jungo ya ka balang ka jungi. ഓരോ പ്രാവശ്യം വരുമ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന് ആശ്ചര്യമാണ്. Every time the man of God comes, each time that he comes, he finds things have been changing. But man gebor ba iwan ban jungo iu ba ka don ka jingkala. ഒറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ, It's just one thing. ദൈവത്തിന് അസാധ്യമായ kai ദൈവത്തിന് അസാധ്യമായ ഒരു കാര്യമില്ല. Praise the Lord. The thing is that there is nothing impossible with the all creator, the almighty God. Nothing is impossible. ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന Wei ദൈവത്തിന്റെ ka ba മക്കളെ, yi ka long ba dan kai ka bamla bat uta unong thau jungi ubalong ublai jungi. ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ മക്കളെ, Child of God who's come here today, നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ? Gon ki jung blai ki bawan hang ni menta. do you believe നിങ്ങളെ സഹായിപ്പാൻ യേശു വന്നിട്ടുണ്ട്. Jesus has come to help you? Jisu wan menyerap ye pi. യേശു നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. The Lord would help you. Trau nyerap ye pi. യേശുവിന് നിന്റെ അവസ്ഥ മാറ്റാൻ കഴിയും. God can change your situation. Blai un penkela ye kada ke sam jung pi. നിന്റെ സാഹചര്യം ഏതായാലും No matter what your circumstances are, Compare ka jingi kendu jung pi ka ba kumno ru. നീ ഏത് അവസ്ഥയിൽ കൂടെ പോയാലും no matter what you're going through at the moment, Regai ka ba hakani ka khilmat. യേശുവിന് നിന്നെ സഹായിപ്പാൻ കഴിയും. Jesus can help you out of all your problems. Jisu la ban penjam ya baro Yeah. jingi ki jung pi. യേശുവിന് നിന്റെ വിഷയമല്ല. For God, there is nothing impossible. No matter what your problem is, it could be your sickness, it could be anything that you're encountering on a daily basis. Jesus is able to do wonders in your life. But ublay mdan kai ka bamla lagalong ba bidan preng ka jingpang lani ka kamai ka ji lani ka no ka jinglong ba pipidan. യോബ് ദൈവത്തോട് പറയുകയാണ്, Job tells God, Job, Job ula ong yoblay. ദൈവമേ നിനക്ക് സകലതും സാധ്യമാണ്. Job tells God, God, I know that all things are possible by you. Job ang hot trying at him ba baro ke kilong bala ban me. ദൈവത്തിന് അസാധ്യമായത് ഒന്നുമില്ലെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു. And Job says, Lord, nobody can thwart your purposes, meaning nobody can change your plan, your purpose, nobody can ever thwart or change. Mdan manu bala ban penkela ya kata ka plan ka jong me ya ka jing smu ka jong me ablay. ഹല്ലേലൂയ, Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. ദൈവത്തിന് സകലതും സാധ്യമാണ്. Praise the Lord, everything is possible with our God. ആമേൻ. Pero you try ke baro kilong ki bala baru blay. Praise the Lord. Praise the Lord. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. നമ്മുടെ ദൈവം ജീവനുള്ള ദൈവമാണ്. Our God is a living God. അവൻ Blay jing ilong blay ba em. ഹല്ലേലൂയ. Praise the Lord. അവൻ സർവശക്തിയുള്ള ദൈവമാണ്. He's an almighty God. Long blay ba don bortam.
എന്റെ ദൈവത്തിന് അസാധ്യമായ ഒന്നുമില്ല. There is nothing which is impossible with my God. non kanu no ko bamla baru blai jonga അബ്രഹാമും സാറായും വളരെ വാർദ്ധക്യത്തിലായി. Abraham and Sarah, they were well advanced in age. but Abraham mar ka Sara kalalong balki bat kala yokon hakaski ka jolong temen jongki ഇനി അവർക്കൊരു കുഞ്ഞ് ലഭിക്കത്തില്ലെന്ന് അവർ വിചാരിച്ചത്. They thought in their life everything is barren, it's hopeless, there's nothing that's going to come out of their lives. haka jolong temen ka jongki kila perkat ke baro kilong kibalingki nan ke kabala banja kababa haka jingim jongki എന്നാൽ ദൈവം അവരോട് പറയാണ് നിനക്കൊരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കുമെന്ന്. But God promised Abraham, you would have a child from your own bosom. but nrai blai ula kulare Abraham ba on kha ya ka khu yau kon na ka sangkai ka jongu സാറയ്ക്ക് അത് വിശ്വസിക്കാൻ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നി. To Sarah, it was very difficult to believe because she was well advanced in age and she knew what her body was like now. banam da ka Sara kalong ba eka ba kan ngai mar ka wei kalong ba kala dear ka por ka karta jongka എന്നാൽ ദൈവം പറയാണ് എനിക്ക് അസാധ്യമായ ഒരു കാര്യവും ഇല്ല But the എന്ന്. Lord says, nothing is impossible with me. nrai blai wong nan ka ka bamla banga ആമേൻ. നമ്മൾ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്കാണ് നോക്കുന്നത്. We are many a times we look at our problems. നമ്മുടെ barabor ngidon hapren ki jing ki babon രോഗികളായിട്ടുള്ളവർ നോക്കുന്നത് രോഗത്തിലേക്കാണ്. Many a times when we are sick in our body, we look at our body which is sick, we do not see beyond that. bul barabor habang idon habang met ka ngi kana ka jingpang ngimla ban i kampalat ban ka ka jingpang kabadon ha ka met ka jungi ജോലിയിൽ പ്രശ്നമുള്ളവർ നോക്കുന്നത് ആ സാഹചര്യങ്ങളിലേക്കാണ്. So those are encountering problems in their workplaces. Problems in the workplaces, they look at their problems, not the God. kai ka ba kibriu ki sham jing hagi jakat trai ka jongki ki ka jing ka jongki kim yu au blai ചിലര് പേഴ്സിലേക്കാണ് നോക്കുന്നത്. Some of them look into their wallets, into their purse, and they find it's empty, so that's their problem. but baru don pada ki ba pej saka pla pisa ka jongki ki sham ba kalong ka ba thali ba kata ka dei ka jing ka jongki ഇന്ന് രാത്രി നാം വിശ്വസിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. One thing that we need to believe tonight, Dailar piwan ban nget hagi ni ka miet നമുക്ക് ഒരു വിഷയം പരിഹരിക്കാൻ കഴിയാതെ എൻ്റെ മുൻപിലുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ മുൻപിലുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുൻപിൽ യേശുവിന് പ്രവർത്തിപ്പാൻ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. praise the Lord, when you're encountering problems that you cannot solve in your life, then you need to understand that Jesus has got an answer to the problem which you cannot settle on your own. bar abalara pi kendu igi jing hagi jing em ka jong pi to snau thu ba ublai ba jisu ula ban penjam igi jing igi jong pi ഈ മീറ്റിംഗിനകത്തും എൻ്റെ യേശുവിന് ഒരു അത്ഭുതം ചെയ്യാനുണ്ട്. Praise the Lord, in this meeting today too, our Lord would like to do a miracle here today. but akini ka jing sang u try u snau ba ya ka ban le igi kamba hagi jing em jong pi ആരെങ്കിലും ഭാരത്തോടോ വിഷമത്തോടോ ഏതെങ്കിലും വിഷയമായി ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ നിരാശയോടെ വിടുന്നവന്റെ മുൻപിലല്ല നീ വന്നിരിക്കുന്നത്. നിനക്ക് മറുപടി തരുന്ന ഒരുവൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. Praise the Lord, child of God who's come here today with problems in your life. Understand Jesus. If you believe in Him, if you believe that He is able to solve all your problems, then you will not return the way that you came in today. You will return home delivered from your problems. balar pi wan ang ni ringkat ba jing wala pi nget pinum lai phai pat ringkat ba kita jing kumba pi wan ഒരിക്കൽ ഒരു സഹോദരി എനിക്ക് ഫോൺ ചെയ്യുകയാണ്. Once a sister gave pastor a phone call. hakoi ke por idon ni kong ibala phone I pastor അവൻ എന്നോട് പറയാണ് എൻ്റെ രണ്ട് കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടു. So the sister told Pastor, doctors have said there are 98% of chances that you will not receive your eyesight. She lost her eyesight. Doctor said 98% you will not receive sight. But kay gabay ni kong ili tuyong bagi doktor kiong bagi samatla namar kendai puprana ka sispa ki kmat ki jungi kila duno ya ka jing yui ഞാൻ ചോദിച്ചു ആരാണ് പറഞ്ഞത്? And pastor asked her, who told you that you will not get your eyesight restored back? But pastor ilong kumnovi tip ya kata manubang ba pimla syu banyo yo imat pat അവർ പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു. And she said, the doctor said. but ila tai kong ilong ki doktor kiong
ഞാൻ പറഞ്ഞു യേശു പറഞ്ഞിട്ടില്ല. And then pastor said, sister, doctor told you, but did Jesus tell you that you will not get your eyesight back? Did Jesus tell you that? Pastor long ki doktor ki ong kumta hatu ujisu par ong kumta jisu peniopat ya ke jing yo I jong pi. ഡോക്ടറുടെ വാക്കല്ല ഫൈനൽ വേർഡ്. Doctor's word is not the final word. Kaktian bagi doktor ki ong kamdei kaktian kabakot. ഹല്ലേലൂയ. Praise the ബാങ്ക് Lord. മാനേജറുടെ അല്ല ഫൈനൽ വാക്ക്. Your bank manager is not the one that gives you a final word. The bank manager is not the one who gives you a final word. Ki manager jong ka bang kimdei meki kibara kibala ban ai ya ka raikot ya ke jing im jong pi. മനുഷ്യന്റെ വാക്കുകൾ അല്ല അവസാനത്തെ വാക്ക്. Man's word is not the final word. Kaktian ka jong ubrio kamdei kata ka raikot kaktian maraikot ino. യേശുവിന്റെ വാക്കാണ് അവസാനത്തെ വാക്ക്. Praise the Lord. The final word belongs to the Creator, the Almighty God, Jesus Christ. Karai kabakot kadai ba uta blai wa don bottom unong tau ubalong Jesus Christ. നിന്റെ വിഷയത്തിനകത്ത് യേശു എന്ന് പറയുന്നു എന്നാണ് അറിയേണ്ടത്. What you need to know is not what the others say, not what mortal man says, but what the Almighty God says. That should be an answer to you. Kamdai ka manu baong ipi ka ba ubrio ong ipi rego tau ba don bottom uong ipi. അമ്മ ഇയ്യോബിന്റെ സ്നേഹിതന്മാർ ഇയ്യോബിനെ നിന്ദിക്കുകയാണ്. Job's friends, they ridiculed him, they made fun of him. Bau Job la duai bat kibrio kilaya le biria panmaniu. അവൻ ഇനി രക്ഷപ്പെടത്തില്ലെന്ന് അവർ പറയുന്നത്. They said, no good will come out of you. You will never prosper in your life again. Yong kamuan kanunu bapa kan mana kijim kijong pi dalai kanum la manong kumta. അവൻ പാപം ചെയ്തിട്ടാണ് അവൻ ഇതെല്ലാം വന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. They made fun of him, they blamed him, they said it's out of your sinful life that you encountered so many problems. Kile kenoyu ba kile kran biria yo ba ki ong ba ka pop ka jo ba uklalong kumni. എന്നാൽ ഒരു ഭക്തന് വേണ്ടി ദൈവം സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നു. Praise the Lord. But for the man of God, for a man like Job who was blameless, who was upright before the Almighty God, God came down to meet Job. Kay ka ba Job walong Last brio jo play Satarius. ba kmi jo play ba pet jo play play one na kam ta ju ba pan kya yo jo. Prefendistini loroptimination, Ascoromia, Prepania, Disolonios, prepare the right day, is the time the life. ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. Praise the Lord. Like The power of God, the Holy for Ghost. Job, he came down in the Thanks form of of a power, wind trusting in blind. before Job. With the Holy Likewise, Ghost, God in is the going name to of come. Jesus. The Spirit of the Lord is going to come Teach down the in our power midst of today. God. But kumbau Job kumbau play one kmi ka jing ka jo Job play no one here ban kmi ru ban le ikamba ya ka jing ka jong pi. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് രാത്രി വിശ്വസിക്കുന്നവരിൽ ദൈവം ചിലത് ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ്. Praise the Lord today for The Holy those Ghost, that the power of God. believe, those that believe that God can do wonders in their life beyond the circumstances that they are in. To them, God is going to do great and mighty things today. Play you le ikamba ha ka jing ka jong pi ha ka ni ka janmien. ദൈവം ഇന്ന് എനിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അത്ഭുതം ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ്. God is going to do great and mighty things for you and me The Holy today. Ghost. Play you ai ka jing pensle ha ka jing ka jong pi ha ka ni ka janmien. Oh, the power of God. The power of God. Or the Holy Ghost. Primanaba Shabdalabarabaya. Primantai leadership. Bring the cause of destination. Glorium tie the power. Bring the restants alive. Distenteromias. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. ദൈവം ഇയ്യോബിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങി വന്നു. God came down in the form of wind for Job. Play no one ha ka dur jung ka air ha ka jing ka jong Job. ആമേൻ. നിന്റെ സ്നേഹിതന്മാർ പറയുന്നത് പോലെ അല്ല ഇയ്യോബേ. Job, it's not like how your friends determine your future. It's not going to be like that, God says. Play wong you Job dei me ubala ban raikot ya ka ta ka bakot ka jing ka jong me. നിന്റെ ഭാര്യ ചിന്തിക്കുന്ന പോലല്ല. It's not how your wife thinks about you. Compare kumno ka nga jong me ka prakhat chapang jong me. നീ ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെയല്ല. It's not how you think about yourself, Job. Compare me prakhat kumno chapang yeladi. നിനക്ക് വേണ്ടി എനിക്ക് സകലതും ചെയ്യാൻ കഴിയും. And God tells Job, Job, for
your sake, I can do everything what is needed for you. Bau blay loong ko job ngan le baro kiai na kam ta jong me. ആമേൻ. ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി സകലതും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നവനാണ്. God is able to do everything for my sake. Kai ka ngan le kalong na kam ta jong a. ഹല്ലേലൂയ. Praise the Lord. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. സാറ പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾ എബ്രഹാം പറയാ ഞങ്ങൾ വൃദ്ധരായി മാറി. And Abraham and Sarah say, Lord, I've advanced in age. Nothing, my body has become dead. Nothing good will come out of me. Baladaw Abraham makasara ong Troy kani kamlong su kapor na kabanta jonga kaayom nam ta jonga kata nam ta jonga reu blay ula banle kakamba. ദൈവം പറയാണ് എനിക്ക് അസാധ്യമായ ഒരു കാര്യവുമില്ല. And God says, nothing is impossible with me. Bau blay ong mnon kabamla banga. ദൈവത്തിന് സമയം വിഷയമല്ല. God, time doesn't matter. Kapor bau blay kampere. ദൈവത്തിന് സാഹചര്യം വിഷയമല്ല. Circumstances to God is no matter. Kai kijingja kibapiyam bikendu kimlay. ദൈവത്തിന് നിന്റെ ആവശ്യം വിഷയമല്ല. God is not bothered about what you are encountering at the moment because He's in control of everything. Compare piyam bikendu kinunu kijingkendu but ublay compare. നിന്റെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ട് എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിന് വിഷയമല്ല. To God doesn't matter what is in your hand. You say, I've got 5 loaves of bread and 2 fishes. It doesn't matter to God. Compare kai ka badon na kakti ka jong pi kai ka bapidon bapibat ka jong pi compare la primdan ha kakti ka jong pi badu blay എന്റെ യേശുവിന് എല്ലാം ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് നിനക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടോ എങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി നീ കാണുന്നത് ഒരു അത്ഭുത വിഷയമായിരിക്കാം. Praise the Lord. If you can believe that my God with my Lord everything is possible, if you believe in your heart, then God can do wonders for you today. ആമേൻ. bala de pinget na ka donur ka jong pi baro ublay jonga ula banle iki kamba bagi dakla ha ka jim ka jong pi ha ka ni ka janmiet. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആമേൻ ഇല്ല അവസരമില്ല എന്ന് തോന്നുന്നെങ്കിൽ അത് ദൈവത്തിന് പ്രവർത്തിപ്പാനുള്ള അവസരമാണ്. When you find that around you all the doors are closed and there is no way out for you, it is at that point of time when you're totally helpless saying I cannot advance further, that is when Jesus will come to your aid. Bala de pisham ha ka jim ka jong pi baro ki jing khang kila khang ye pi dai ha ka ba kom ka da ka por bau chui sunwan man lei ka kamba ban play ka lat na ka banta jong pi. ദൈവം പറയുന്നു ഞാൻ സകല ജഡത്തിന്റെയും ദൈവമാകുന്നു എനിക്ക് അസാധ്യമായത് ഒന്നുമില്ല. And God says, I am the God of all things. There is nothing which is impossible with me. Bau blay wang mdon kai ka bamla banga. ഹല്ലേലൂയ. Praise the Lord. ഒരിക്കൽ യായിറോസിന്റെ മകൾ വീട്ടിൽ മരിക്കത്തക്ക രോഗം പിടിച്ചു കിടക്കുകയാണ്. Jairus' daughter, she was very sick and she was almost on the verge of death. But idan way kana ila dan atmir jong ka jingyap. അവർ യേശുവിനെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. And they were awaiting Jesus to come home. ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ Khot yo jisu ban wan si yeng. അവൻ യേശുവിനെ കാത്തിരിക്കുന്നു. വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ്. They're waiting for Jesus Christ to come by. But about jisu one. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. Jairus waiting for Jesus Christ. Jairus is waiting for Jesus. But Jairus. Jairus udan hang tau ketika kun ka jong Jairus kelayo empat. യേശുവിനെ കാത്തിരിക്കുന്ന അടുക്കലല്ല യേശു ഇന്ന് വരും. For those that are waiting for Jesus, those that are waiting. Jo Jairus give up how jisu. ഹല്ലേലൂയ. Praise the Lord. യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ വന്നു. And Jairus was waiting for Jesus, and because he was waiting, Jesus went to him. Jairus ula up kmi yo jisu. Dai na mereka dau jisu ula let ka yeng ka jong u. യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ അവൻ പറഞ്ഞു എന്റെ മകൾ മരിക്കത്തക്ക കിടക്കുകയാണ് എന്റെ വീട്ടിലോട്ടൊന്ന് വരണം. And Jairus told Jesus that my daughter is dying. I want you to come to my house. Jairus long kon jonga kaladan atmer jong ka jingyap ngakwa yeme bemenwan man pen man pen kya yaka. യേശു പറഞ്ഞു പോകാം. Jesus said, yes, come, let's go. Bau jisu ang yang nyelet. അവരൊരുമിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ്. And as they were going towards Jairus' house, But kat bau dang kam sika yeng ka jong Jairus. പോകുന്ന വഴിയിൽ രണ്ടുപേരും വന്ന് പറയാണ്. and as they were going towards his house, 2 people come running from his house and say,
But haba kilang let ka yeng yung Jairus angot kibriu kilawan bat kilaong. യേശുവിനെ അസഖ്യപ്പെടുത്തണ്ട. They come and say, don't trouble the master anymore. Yung wan nom pen jinjar shu yau kenran. കുഞ്ഞ് മരിച്ചുപോയി. Your daughter is dead. Namar kakun kaladep klat klayam. അവർ വിചാരിച്ചത് What they thought was, Kai ka bagi perkhat kalong. യേശുവിന് മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന്. and they thought that Jesus cannot raise the dead to life. They never thought so. Kim perkhat kim laban pen mudur. Bau Jisu ulaban pen empat ya kibayap. ഈ രാത്രിയില് Tonight, Hakani gamiet. ദീർഘനാളുകളായി യേശുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ജീവിതമേ, a child of God, you've been praying for long about a particular problem in your life for long, and you have not found an answer till now. But lada pidon ni ke jinge kepala ne da ki bun senambat pimpar yo ke jubab hadu menta. ഇനിയും യേശുവിന് സാധിക്കത്തില്ലെന്നാരും അവിശ്വസിക്കാൻ പാടില്ല. Never ever have the disbelief in your heart that Jesus cannot do a wonder over the dead matter, over the dead problem. The problem which has got no answer, never think that Jesus cannot do wonders over that. Never think like that. Wanum don setiak ta ke jing bom nget ban ong bau Jisu umla ban ai ya ka ke jinge ke ba kraw bat ke ba yai ne ke badang ne hadu kini ki por ke ba menta. യേശുവിന് സകലതും സാധ്യമാണ്. With our Lord Jesus, everything is possible. Bat utra Jisu kei baro kilong ki bala. നിങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങൾ ഏതുമായിക്കൊള്ളട്ടെ, No matter what your problems are, Compare ka jinge jong pi kalong ke bukum no. ഇത് യേശുവിന് കഴിയാത്ത ഒരു വിഷയവുമില്ല. there is nothing which is impossible with our Lord. Mnon kei ke bamla bat utra jungi. നമ്മുടെ ഏത് വിഷയമാണെങ്കിലും No matter what your problems are, Compare ka jinge jong pi kalong ke bukum no. നമുക്ക് അസാധ്യമെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ when we think with that circumstance that I'm in, there is no answer, I will not be able to think. When I think like that I cannot overcome it, but during that time, But aba pisam ba kata ke jinge ka ba pisam bi kendu pimdan setia ke jubab nam ta ke jongka. യേശുവിനോട് പറയണം, you need to go and tell Jesus. Pilih ben late banya tu how Jisu. ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങൾ യേശുവിനോട് സംസാരിക്കണം. Tonight you need to speak to Jesus. Barahakani kami pin kren how Jisu. നിന്റെ ആവശ്യം നീ പറയണം. You need to go to him and you need to openly tell him that I am not able to solve this problem. It's beyond my capability. I need you to help me, Jesus. Babia ban late ban plie ban kren how Jisu ban ong try. Ya kani ke jinge ngamla setia ban ai daladihi ngadan kami ke jinge rap ke jongme. ഹല്ലേലൂയ, Hallelujah. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ, Hallelujah. Hallelujah. ആമേൻ. ഡോക്ടർമാരുടെ വാക്കുകൾ അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടനുസരിച്ചേ പറയത്തുള്ളൂ. Doctors, based on every knowledge, medical knowledge, they will give us advices. They can do only that. But kai ka bagi doktor kila ban le kalong tang ban su ai jingmuat yangi namar kidan sibon ka jingtiap hakaliang kakam ai dawai. നമ്മൾ ലോണിൽ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ വാല്യൂ അനുസരിച്ച് മാനേജർക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. So when we apply for a loan in a bank, based on your property, they will be able to give you an estimated value on about how much money they can loan you. Barhabang gile kumno ngiwat ram na po bang kai ka bakin le kin pensyong dor ya kanu ka jingdon jing em jong pi kumta bakila ban ai ram ye pi. ഈ ലോകം നമ്മെ പല ഒഴിവഴി പറഞ്ഞു വിടുമ്പോൾ യേശു ഒരിക്കലും ആരെയും നിരസിക്കുന്നില്ല. When beat anybody, be it the doctors, be it the bank managers, be it our friends, all of them would give us excuses and they would try to ask us to go away. But when you come to Jesus and you tell him that I believe that you are the only one who can help me, he will never leave you, he will never forsake you. Kai ka pisam ki doktor ni ki manager bang ba hiwat jingirap ni ki kila ban khawlat kumno ban beno yepi nrailar pi wan show Jisu ni rap yepi. യായിറോസ് വന്നു പറഞ്ഞവളുടെ വാക്കല്ല കേട്ടത്. Jairus, whose daughter died, he did not believe the words of the people that came and told him. Jairus simlanget ya kata kaktien ke bakita Gibril kilawan ban yetu you. അവൻ യേശുവിന്റെ മുഖത്തേക്കാണ് നോക്കിയത്. He looked onto the face of Jesus only.
pet tang ukmet tang sakakmat ka jong Jesu. യേശു പറഞ്ഞു ഭയപ്പെടേണ്ട, ധൈര്യമായിരിക്കെ. Jesus told him, do not be afraid, fear not, be bold, be strong. Jesu long Jairus wanum septieng long slor long klan. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് സാഹചര്യങ്ങളിലേക്കല്ല. You today, the child of God who's come here today, don't look at your circumstances. Ki kon ki jong blai ki bawan hakani ka jan miet wanum pet shala ki jong ki jing ki jong pi. പ്രശ്നങ്ങളിലേക്കല്ല. Don't look at your problems in life. Wanum pet ki jing ki jing jong pi. യേശുവിങ്കിലേക്കാണ് നോക്കേണ്ടത്. Look unto Jesus. Kmiet ki kmat ki jong pi sau Jesu. ആമേൻ. യേശുവിങ്കിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ When you look unto Jesus, Baraba pin kmiet ka kmat ki jong pi sau Jesu. ഒരിക്കലും നീ നിരാശപ്പെടേണ്ടി വരത്തില്ല. you will never be discouraged. Pinum do man sim. യേശുവിന് കഴിയാത്തൊരു കാര്യമില്ല. There is nothing which is impossible with our Lord. Non kanu ka bamla baru try jongi. യേശു യായിറോസിന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നു. Jesus went to the house of Jairus, Jesu la let saka yeng ki jong Jairus. അവിടെ എല്ലാവരും കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. and all of them were crying there. But baro kila yam snosi angta. യേശു കരയുന്നവരെ പുറത്താക്കി. And those that were crying inside the house of Jairus, he put them out. Bagito ki bala yam ki haka yeng ki jong Jairus ula beno yeki. യേശു കുഞ്ഞിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു. And Jesus went near the little girl. But ആമേൻ. Jesu la let saka ni ka kanaren. ആ മരിച്ച കുഞ്ഞിനെ യേശു ഉയർപ്പിച്ചു. And Jesus made the little child who was dead, he brought her back to life. Bau Jesu ula penempat yakani ka kena ka bala yam. ഇന്ന് രാത്രി എന്നെ കേൾക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളെ, Child of God listening to me today, നിന്റെ സാഹചര്യം ഏതുമാകട്ടെ, no matter what your circumstances are, ആമേൻ. Kon ki jong blai ki badanang ni compare ka jing ka jong pi ka kumno. ഈ രാത്രി യേശു നിന്നെ സഹായിപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. Jesus desires to help you out today. Jesu kwa banyarap ye pi hakani kasngi. നിന്റെ സാഹചര്യങ്ങളെ മാറ്റാൻ അവൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. He desires that you do not remain in that same problem forever. But Jesu kwa ba ka jing ka ba piket ka jing ka jong pi pinyai kit sa si jing em. ആ കണ്ണു കാണാത്ത സഹോദരിയുടെ കണ്ണ് കണ്ടു. പിന്നെ And that sister who pastor called a pastor saying 98% my eyesight is gone, she later on called a pastor, and pastor prayed for her and God restored her eyesight. Ba itai kong iwa ye thu ai pastor ba ila du no e ka jing imat ko makhandai po persen hadien bala duai ila yo pat ye ka jing imat. Praise the Lord. Praise the Lord. Lord. Try. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. ദൈവം നമ്മുടെ അവസ്ഥകളെ മാറ്റാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. God desires to change whatever situation we are in. He wants to change it today. Blai kwa ek ban pankala ye ka jing em ka jungi ba kwa ban pankala mentahi kasngi. ആമേൻ. പ്രശ്നങ്ങളിലേക്കല്ല നോക്കേണ്ടത്, Never look at your problems. Ndan kanuno ka jing യേശുവിങ്കിലേക്കാണ് Look നോക്കേണ്ടത്. unto Jesus. shukmiet shau Jesu. ആമേൻ. ഇവിടെ ശിഷ്യന്മാര് ആ സമയത്തെ നോക്കി. The disciples that came, they looked at the time. It was approaching evening. So they looked at the time. Kini ki sunran habagi hakato ka por ki pet ba ki kala dai janmiet. അവര് സ്ഥലത്തെ നോക്കി. They looked at the place. It was like a desert. Nothing was available. ആവശ്യം- Wilderness. Ki pet saka jaka kadai karisiap. അവര് ആവശ്യത്തെ നോക്കി. They looked at the need because there were so many people. They could not provide for everybody. Ki pet saka jing don kam ki e ka jing bon jong upai leba. അവർക്ക് ആ സാഹചര്യങ്ങളിൽ അവർക്ക് ഉത്തരം കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. And in that circumstances, they could not give an answer. But namar kita ki jing kim don ka jubab. യേശുവിങ്കിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ And when they looked unto Jesus, Habagi pet shau Jesu. യേശുവിന് കഴിയാത്തൊരു കാര്യവുമില്ല. there's nothing which is impossible with our God. ആമീൻ. Ndan kanuno ka bamla but ublay jungi. കഴിഞ്ഞ 40 വർഷമായി ഈ ചർച്ച നിൽക്കുകയാണ്. ഈ പ്രസ്ഥാനം 40 years, this organization or this church has been around here. But kanika balang kaladon ang ni kumasaw hosnem. എത്രയോ സാഹചര്യങ്ങൾ കടന്നുപോയി. They've gone through, you ask the man of God and the family, they've gone through much in order to see what they've come to today. They've gone through much problems. But kila itu but ki nong ilam ki bri jung ublay bri shakri jung try but kayeng kila itu sibun ki jing kila syam kila kendu. എത്രയോ സന്ധ്യാ സമയങ്ങൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു. They might have come many nights, they might have come many evenings, meaning problems, like evenings would have come into their lives. But man kapor along kum kapor jan mi ki jing ki wan ki jing em jong ki.
അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ എത്രയോ ആവശ്യങ്ങൾ നേരിട്ടു. There might have been many requirements that they might, would have gotten Kidon unmet. kidon shibun ki jing non kam ki jing tuna ha ka jing don kam ka jing ki. പലപ്പോഴും അവിടെ സാഹചര്യങ്ങൾ അവരെ വിഷമിപ്പിച്ചു. Many times, the man of God, you ask them as a family, they would say that many problems would have saddened they might have thought, Lord, the ministry that you gave, and why are we encountering? They might have asked also they would have told the Lord many things as well. But bun sien ki skri jung try ki tu ki jing ki jung ki ha ka jing sham ka jing em ka jung ki. ഇന്ന് എത്രയോ സ്റ്റേറ്റുകളിൽ ചർച്ചകളായി. Praise Lord. Today, when you look, amidst all the problems that they've glided through, the Lord brought them thus far, and they've got many churches in many states of India today. But what playing ki jing ki babun re blay le kerku shibun ki balang ha ki state ba fair jung dari India. എത്രയോ രാജ്യങ്ങളിൽ സഭകളായി. They've got many places in many countries. God has given churches to our church, New Testament Restoration Church. Baru blay ula penmi shibun ki balang hakini kani haki state prepare bar ki kiri ru kumju. ദൈവത്തിന് കഴിയാത്തൊരു കാര്യവുമില്ല. There's nothing which is impossible with our Lord. Non gabamla satya bat utrai jungi. Praise the Lord. Praise the Lord. ശിഷ്യന്മാരുടെ പരിമിതമായ കാഴ്ചപ്പാട്. The disciples, their view was limited. They could only see to some distance. They could not see far. They were not far-sighted. Kai gabagini kisunran kila kemla bani ijingai ki I tang hajan. അവർ പ്രശ്നത്തെ മാത്രം കാണുന്നവരാണ്. They were short-sighted because they saw only the problems that were there besides them. Balai kilong ki bayu I tang hajan namar ki I tang hadu ki jing ki jong ki. അവരുടെ മുമ്പിലുള്ള ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ജനത്തെ വിട്ടയക്കാനാ പറയുന്നത്. The only solution that the disciples could see at that moment is to send them all off, to send the disciple, all the multitude, all the people away. Kajubab lani kaban penjam ni ka jing ka sigolong kabagini kisunran kila ban le kalong tang ban chu phano ban chu beno yegini gibreu nakani ka jaka. യേശു അവരെ വിട്ടയക്കുകയല്ല, അവരുടെ വിഷയത്തിന് വിടുതൽ നൽകുക എന്നുള്ളതാണ്. But Jesus never said, let them go, send them away. But Jesus gave an answer to their problem, and then they went away. Kai kabau Jisu le ukramong iki keleno umsai ki bakin leno nrai penban kai kabula le ula pendap yinon kam ki jongki. ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നവരെയും യേശു ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ വെറുതെ വിടാനല്ല. Praise the Lord. Even today, Jesus does not desire that you go away empty-handed, but he wants to answer your problem and he wants to send you back satisfied. Wat mentaru Jisu kwa satya bafin le tli nrai penban ban penhon ya kata kajing don kam man pendap bat penhon ni kajing don kam ka jongpi. നിരാശയോടെ നിങ്ങളെ അയക്കത്തില്ല. He doesn't want to send you away disappointed. Nim kwa satya ya bafin le nang ni ki breu ki basnosi. ക്ഷീണിച്ചയക്കത്തില്ല. He doesn't want you to return home tired. Aba fin nai pa ji yeng rengkat kajing that jing jiram. നീ ആത്മീയമായി ക്ഷീണിച്ചു പോകത്തില്ല. You will never return back tired spiritually. Pinum lai pai si yeng ki breu ki ba that bajram ha kajing long mensiem. നീ ഒരു രോഗിയായി പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. Jesus never desires that you return home sick. Uble Jisu kwa ya ga bafin lai pa si yeng ki breu ki bapang. വിശ്വസിക്കുന്നവരെ ഇന്നൊരു വിടുതലോടെ എന്റെ യേശു നയിക്കുകയുള്ളൂ. Praise the Lord. Jesus will send back those that believe in him, that he can do great things. You will go back delivered in whichever area that you want deliverance. God will deliver you today. Baru Jisu kwa Kita ki banget jauh, apa kita ipas yang kinlet, kibriu, kibalayo jing pelat, jing pengkia, bat jing pendam. Hallelujah. 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 Praise the Lord. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന ഓരോ സാഹചര്യങ്ങളും All the circumstances that come into our life, Baru kijing kibawan ha kajing kajungi. യേശുവിനെ കൂടുതലായി നമുക്ക് പുതിയൊരു അനുഭവത്തിൽ അറിയുന്ന സാഹചര്യങ്ങളായി മാറുകയാണ്. praise the Lord. Every problem that you encounter every day, it's a different problem, but in the midst of all that, Jesus wants to tell you, no matter what the problem is, no matter what new problems come,
I am still the answer to all your problems. Bat la bi Shem gijing ajing sha man kas ngi don gijing gibing Shem mi gendo Jesu ong gijing baro gibing Shem gendo manga ngadai kajubab nam gijing gijong ഈ യോബ് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇന്നലെ വരെ ഞാൻ നിന്നെ കുറിച്ച് ഒരു കേൾവിയെ ഉള്ളായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ എന്റെ കണ്ണാലെ നിന്നെ ഞാൻ കാണുന്നു. Job says, Lord, till today I had only an hearing about you. I only knew about you in the sense I've only heard about you. But Job says, today my eyes have seen you, Lord. Job ong atrai baro sikata ngala sio snow sapang jong me ndrai menta ngala i me nala ki khmat ki jong ha. നമ്മുടെ എല്ലാ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന ഓരോ സാഹചര്യത്തെ ദൈവത്തെ മറ്റൊരു നിലയിൽ ഉയർത്തി കാണുവാൻ ഉള്ള സാഹചര്യമായി മാറുകയാണ്. Praise the Lord. Every problem that we encounter, it's for us to get new experience. That many times, if my health is a problem, then Jesus Christ can show that I'm a good healer. If I've got a problem elsewhere, Jesus Christ can say I can do an answer to this problem of yours. So every problem is a new experience for us to know Jesus. Bagi jing gibing Shem ngi kendu ha ka jing em ka jongi la kala long ha ka jing koi ka jing khia u Jesu ulong nong pan khia la ni la ding idon kanu ka jing ha ka wei pat ka liang u Jesu iru ulong ka jubab ba ka don ka jing mat ka be pher na ka wei ka jing shi ka wei pat ka jing അപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർക്ക് മനസ്സിലായി കാറ്റും കടലും കൂടെ ഇവനെ അനുസരിക്കുന്നെന്ന്. When Jesus and the disciples were traveling by the boat to the other shore, they faced a tempest and a storm. In the midst of that, Jesus told the tempest and the winds to stand still. So the disciples came to know that he has got authority even over the wind and the waters and the tides. Baraba kini kisundran kelele jingle bau Jesu da kalieng ka khie ka eryong baraba Jesu dan angta ula penjam da ka eryong bat kisundran kelas ngudhu pementa bau Jesu don ka ikhtiar halor ka ba halor ka duriau. ദാനിയേലിന് മനസ്സിലായി സിംഹത്തിന്റെ വായിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയുമെന്ന്. Daniel, he fell into the lion's den and he knew that there is a God who can deliver me from the mouth of the lions as well. Daniel ru ula Shem ba ublei ulong ubala ban pelaju wat naka tengam jong kising haka naka krem jong kising. സദ്രക് മേശക് അബേദ്നെഗോ മനസ്സിലായി തീയിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കുന്ന ദൈവമുണ്ടെന്ന്. Daniel's friends, Shadrach, Meshach and Abednego, they were put into the fire, into the fiery furnace, right? They knew that there is a God who can deliver them from out of the fire as well. Bagi ni ki parlok ki jong Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, la bret ki sia kata ka lawarding ka barhem adu kata re ublei ula dan rengkat bat ki ula pelayam ki. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന സകല വിഷയത്തിലെയും ദൈവത്തെ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ ഉയർത്തി കാണുവാൻ ദൈവം അവസരം തരികയാണ്. Praise the Lord. Many a times every problem that we encounter, those experiences that we go through in our life, is for God to show before the other people around us that my God is above all the problems, and that's the reason he gives us different kinds of experiences each day in our lives. Bat ki jing gibing Shem ngi kendo kalau man pen pau ba ublei ulong ba krau ba ula ban job lot ya baro kita ki jing bat ka wei ka jing adin ka wei ka jing karon ka wei ka jing mat ka wei pen ka wei pat ka jing mat. ഈ 4 ദിവസത്തെ ഈ കൺവെൻഷൻ ഇന്നുവരെ കാണാത്ത വിധത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ അത്ഭുത കരങ്ങളെ കാണുവാൻ നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം. These 4 days of the convention, you need to strongly believe that I am going to see the wonder working of the hand perform in my life like never before. Bahkan ni ke convention bila ban nget bau blai ula ban le ke kamba kam ko 4 Julai haki por ke mensua. Hallelujah. 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 ഈ ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെന്റ് റിസ്റ്റോറേഷൻ ചർച്ച് പുതിയ നിലയിലേക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും. Praise the Lord. God can take our church, New Testament Restoration Church, to the next level, and God desires that. And if we have the faith, God will take us on to the next level of spirituality. Bau blai kwa ya ka balang New Testament Restoration Church ya ka ba nkan kiau ya ka sia ka wei pat ka kerdan. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെയും നിങ്ങളുടെ സാഹചര്യത്തെയും
സകലത്തിന്റെ മേലും വിടുതൽ തരുവാൻ ഒരു ഉയർച്ച നൽകാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. God desires to whatever state that we are in, if we are in a stagnant situation, meaning in a stopped situation, God can revive us and God can shake us up and He can make us to advance further. Barada ka jing em ka jungi ka sakot haju ublay kwa ban pan ke empat ya ka jing em ka jungi. Hallelujah. 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 Praise the Lord. ഈ മാർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 6-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 47-ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ Mark, Gospel according to the book of Mark, chapter 6, verses 47. Gospel Marcos kalong man riu ka rekod ka basaw bunyo 47 വായിക്കുമ്പോൾ When you read the verse 47, 47 kalong man riu ka rekod ka basaw bunyo. Haba kalajan mi ka tagalieng kaladan hapdeng ka duriaw ute tangway briu hi harengkau. അവിടെയും വൈകുന്നേരമാണ് സമയം. there it was evening. Kalalong ka por jan mi Praise the Lord. വൈകുന്നേരം എന്ന് ധാരാളം സമയം ബൈബിൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. In the evening, when you see many times it's written about evenings. I mean, babor ngi i jan mi ഫെലിക്സ് വെല്ലുവിളിച്ചതും രാവിലെയും വൈകിട്ടുമാണ്. Goliath, he kept on calling the children of Israel to war morning and evening. Morning and evening, he kept calling them for war. Goliath ule kumno pen kapor menstap kapor jan mi win maniale yakikun Israel. പല വിഷയങ്ങളും കടന്നു വരുന്നത് വൈകിട്ടാണ്. Most of the problems when you see even in our lives too, sickness or be it anything, most of the problems come in the evening of our life. But kimapun kijing hakajim kijingi pinsiam magiwan anda kapor palasap sngi. സന്ധ്യ ആകുമ്പോഴാണ് പലതും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത സമയങ്ങളിലാണ് പലപ്പോഴും വിഷയങ്ങൾ കടന്നു വരുന്നത്. You know, evenings, be it evenings of our life or be it the evening of that, morning, evening, be it that evening, it's a time when we cannot perform. Be it the evenings of our life or be it the evening of this morning and evening, be it that too, it's time where we cannot perform. Kadai kapor jan mi kitaki kapor ka jan mi kadai kapor kabangimla banle ഇവിടെയും വൈകുന്നേരമാണ് വിഷയം. Even here we see in the book of Mark chapter 6, we see evening is a problem. But in the Gospel Marcos kapor jan mi kadai ka jing വൈകുന്നേരം ശിഷ്യന്മാരെ യേശു പറഞ്ഞു വിടുമ്പോൾ അവരുടെ പടക് കടലിന്റെ നടുവിലായി. When we see, even not exactly in this chapter, but when we see when the disciples were going to the other shore, when they had to go, they got onto their boats. Even that time it was evening. But iru abagini kisndran kila leching le tekali kadai kapor jan mi കാറ്റ് പ്രതികൂലമായിരുന്നു. The wind and the storm was against them. But kani ka eryong kalabja prashayaki. അവരുടെ പടക് ദിക്ക് മാറി ഏത് ദിക്കെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യമായി. There was no navigator then for them to know which direction that they had to go. There was no compass then where they can locate the direction. So they did not know where their ship was going, into which direction. It was totally dark. Aku ko por kim dan stay kompas bar kum ta kim tep sekano kapang kani ka lieng ka le. അപ്പോൾ യേശു അവരെ കാണുന്നുണ്ട്. Praise God, but Jesus was watching over them. Jesus ulong kompas nam ta jongki. ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന എന്നെയും നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും യേശു കാണുന്നുണ്ട്. Praise the Lord. Jesus, irrespective of how many people are here or across the world, Jesus is watching. Our God the Father is watching. Holy Spirit is watching over each and every one of us. But I ngo yo blay babaro kibaran hang ni blay pau blay Jesus muslim ko ki pet halor jongpi. നിന്റെ എല്ലാ അവസ്ഥകളും അവൻ അറിയുന്നുണ്ട്. He knows everything that you're going through at the moment, what you're thinking, what is going on within you, everything he sees. Utep ik go piperkat hakani ke kelmat ik baro ki bajia jing em jongpi. ആഹാരമില്ലാതെ വിശന്നിരുന്നവരുടെ ക്ഷീണാവസ്ഥ അറിഞ്ഞ ദൈവം.
The one Jesus who knew the people, those who had gathered there, that they're very tired, they've not eaten for 3 days or over, so he knew what their body was going through. But Jisu ulat tip lupai gini Gabriel lais ngi kiklam yo jingbam ulat tip bakila yat na jinga na sajingai bakila don ha jing that ka bajur. ഇവിടെ ശിഷ്യന്മാർ കാറ്റിനാൽ വലയുന്നു എന്ന് ഏകനായി ആമേൻ പ്രാർത്ഥനയിരുന്ന യേശു അറിഞ്ഞു. Praise the Lord. Here he knew that his disciples were in the boat. They were facing the tempest and the storm. When Jesus was in solitude, he was sitting and praying. He understood that his disciples were in danger. But Jisu haba udwai hakajaka ka bakanja rayak cakapor utem bagi senran ki jungu ki don prang ka jingma. ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നതും എഴുന്നേൽക്കുന്നതും നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളും നിങ്ങളുടെ വഴികളും നിങ്ങൾ കിടക്കാൻ പോകുന്നതും അറിയുന്ന ഒരുവൻ ഇവിടെയും വന്നിട്ടുണ്ട്. Praise the Lord. Psalms 139 says, I have searched you and I know you. I know you're sitting down. I know you're standing up. I know your thoughts from afar off. Sam basis balai pendai kong Play ong ngatip ye pi ngatip ye jing mot jing perkat jing pi ngatip ye ka song ngatip ye ka bayang ka jing pi mangatip ye jing perkat jing pi na sa jingai. എല്ലാം കാണുന്ന അറിയുന്ന മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കർത്താവ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. Praise the Lord. An all-knowing, all-present, all-powerful God. He's omniscient, omnipotent, and He's a wonder-working God. He's here in our midst. He knows us very well. Play jungi play bangi skri play badon bor badap ye jaka baro batip lot ikei baro taulong play jungi. ഇന്ന് രാത്രി എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയുവാനുള്ള ദൂത് Today what I want to tell you is, pi ki kon ki jong play. നിങ്ങൾ വെറുതെ വന്നു പോകാൻ വേണ്ടി മീറ്റിംഗിൽ വരരുത്. never come in a manner that I've never come in a manner that I came today to the convention and I'm going back. Don't come like that. Awan umong satya ba ngawan skri convention bat kumtangan lay phai pat hakaju karukom kabangawan. ദൈവത്തിന് നമുക്ക് വേണ്ടി ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാനുണ്ട്. Praise the Lord. The reason why God brought you here is because He wants to do something in your life today. Play wala mi pi yakani ka jaka mukwa ban ei yakajing em ka jong pi. യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ കാറ്റ് പ്രതികൂലമായതുകൊണ്ട് ദിക്കറിയാതെ വലഞ്ഞുപോയി. The disciples of Jesus, they did not know in that storm, in the dark surroundings, they did not know where, which location or to which direction the boat was heading. Aprang jong ka jingdom habagidon hakata ka duriao kini kisendran kimtiap sekano ka jaka ki hap banlen. അവരുടെ പരിശ്രമങ്ങളെല്ലാം പരാജയമായി. They tried how much ever they could, but all their attempts failed. Kila persyang naka bor brio ka jongki ray baro kijing persyang jongki kilong leno ei. ജീവിതത്തിൽ ഇന്നലെ ഇന്നു വരെയും പരാജയ പാത്രം അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ നിന്നോട് ആത്മാവ് ഇടപെടുകയാണ്. A child of God, you who are experiencing only failures in your life, failure after failure, understand that Jesus is speaking to you today. Bat ko ki kon kijong play ki bamat nang kijing sharp job hakijing em ka jong pi kan mau bo play udon hakani. യേശു നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരു വിജയം നൽകാൻ പോകുകയാണ്. Jesus is going to give you a victory today. Jisu un ai ka jing job ye pi hakani ka sungi. എത്ര പേർക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട്? How many of you believe that Jesus, you are watching me and you know my problem and you're going to give me an answer to my problem today? Kan nungot na prenyo pi ingat bau Jisu u i pi badun penjam kijing e jong pi. പരാജയം പറയുവാനല്ല യേശു നിന്നെ കാണാൻ വരുന്നത്. Jesus coming to you today is not for you to keep telling about your failures. ഒരു But one show Jisu manya tuo ye ka kijing sa job ka jong pi. അവൻ ഇവിടെ ശിഷ്യന്മാർ പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ശിഷ്യന്മാർ പരാജയപ്പെട്ടു. Here the disciples, they did not know what to do and they are a failure. They are facing an issue at the moment. Kini kisendran kim tep kai ka bakin le bat kum ta kila sa job no. ആമേൻ. യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് കടലിലും വള്ളത്തിലും വളരെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആളാണ്. We know the disciples of Jesus Christ, most of them are fishermen, right? They know well about they know about the sea very well. They know well about the lake.
but still, in the midst of this problem, they did not know what to do. Kini kisundran kijong Jisu kini kinong tong do kha kibatte bahai ka jinglong jong ka duriao re walla kataru hai kini kapor kimla ban le ei എന്നാൽ അവർ പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. And they are facing a failure at the moment. അവർ hai kini kapor kimat ya ka jing shajob വല്ലാതെ വിഷമിക്കുകയാണ്. They're well experienced with the sea, but here they're facing a failure, they're facing a problem. kilalang kibatte bah ha kini dei bat ka duriao re pen ban kimat ya kini ka jing e ഇപ്പോൾ Now, അവരെവിടെന്ന് യേശു അറിയുന്നു. they know, Jesus knows where they are. Jisu mentah kitep maka ni kalong kapor Jisu tep Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. യേശു അവിടെ സാഹചര്യം അറിയുന്നു. Jesus knows what they're going through at the moment. Jisu tep ya kini ka ya ka por ka mentah യേശു അവിടെ അവസ്ഥ അറിയുന്നു. Jesus knows what they are going through in their minds, the fear that has gripped them. Jesus knows. Jisu tep ka ei ka badan ha ka jingmot ka jing berkat jong pi ba ka jing sep tieng ka ba sam ya ka jing em ka jong pi ഇവിടെയുള്ള നമ്മുടെ അവസ്ഥകൾ ദൈവം അറിയുന്നുണ്ട്. Jesus knows each and every one of you who've come here. He knows Jisu everything you're tep going wei through. pi wei ne preng jong pi ki bawan hang ni നമ്മുടെ സാഹചര്യം അവൻ അറിയുന്നു. He knows everything. Nothing is hidden from him. tep lot iki baro നമ്മുടെ അവസ്ഥ അറിഞ്ഞ് അവൻ ഇവിടെ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. He's come here today. udan wan hang ni mentah നീ ഏത് സാഹചര്യത്തിലെന്ന് യേശു വിഷയമല്ല. For Jesus, it doesn't matter what the problem is. For him, he is a creator of everything, and there's an answer to every problem in your life. nak bentau Jisu compare ka jing e ka ba kumno mau long blay unong thau അവൻ തീയിൽ ഇറങ്ങി വരുന്ന ദൈവമാണ്. He's a God who comes in the midst of the fire. long blay bawan hakal air ba hakading അവൻ സിംഹക്കൂട്ടിൽ ഇറങ്ങി വരുന്ന ദൈവമാണ്. He's the Lord who comes down into the lion's den. ulong blay bawan ban hiar hakakrem jong kising അവൻ ഏത് കഷ്ടതയുടെ നടുവിൽ ചുഴലിക്കാറ്റിൽ ഇറങ്ങി വരുന്നവനാണ്. Praise the Lord. He comes amidst any problem. He comes in the whirlwind also. wan apreng nunu ka jing e wan kum ka erlang thari Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. അവൻ കടലിന്റെ മീതെ നടന്നു വരുന്നവനാണ്. He even walks on the waters amidst your problem. uya you what halor yung ka halor ka duriao war apreng jing e ഈ രാത്രി എന്റെ നിങ്ങളുടെ വിഷയത്തിന് യേശു ക്രിസ്തു വരികയാണ്. Praise the Lord. Tonight, He is here with an answer to your problem also. marhakani kamiet ulong ka jubam nakam na jing e kijong pi യേശുവിന് അസാധ്യമായ ഒരു കാര്യവുമില്ല. There's nothing which is impossible with Him. നാം dan kanu ka bamla baru ഒരുപക്ഷെ പ്രശ്നങ്ങളുടെ മധ്യയായിരുന്നേക്കാം. നാം ഒരുപക്ഷെ പ്രശ്നങ്ങളുടെ നടുവിലായിരുന്നേക്കാം. We might be amidst so many adverse situations, amidst many problems. ina bandon kinu gijat jing e യേശു പറയുകയാണ്, Jesus tells us, ഞാൻ നിന്നെ ഒരു Jisu നാളും itu ingi കൈവിടുകയില്ല. I will never leave you nor forsake you. ഞാൻ kanum ino api dalele നിന്നെ ഒരു നാൾ ഉപേക്ഷിക്കത്തില്ല. I will never leave you nor forsake you. kanum ino api dalele ഞാൻ ലോകാവസാനത്തോളം എല്ലാ നാളും നിങ്ങളോട് I am with you even to the very end of the age. bat ngandon kat bat pi hadu ka bakot jong ka partai പെറ്റമ്മ തന്റെ കുഞ്ഞിനെ മറക്കുമോ? A mother might forget the child of her bosom. kami kalaban klat yala jong ikun അമ്മ മറന്നാലും ഞാൻ നിന്നെ മറക്കത്തില്ല. Praise the Lord. Even though your father and your mother forsake you, even if your mother forgets you, I will never forget you. pa jong bila ban klat yapi me jong kila ban klat yapi ra Jisu nom klat yapi ഞാൻ നിന്നെ ഉള്ളം കയ്യിൽ വരച്ചു. Praise the Lord. He says, I've engraved you in the palms of my hand. wangala mudor ngala o dor yapi hakani kaslati ka jonga ഞാൻ നിന്നെ ഉള്ളം കയ്യിൽ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. Praise the Lord. I've covered you with my hands. ngala tap yapi Praise you, daki santi Jesus. daki ti ki jonga ഞാൻ ലോകാവസാനത്തോളം എല്ലാ നാളും നിങ്ങളോട് I am കൂടെ. there with you even to the very end of the age. ngandon kat bat pi hadu ka bakot no jong ka por നീ രാത്രി എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്? How many of you believe tonight? kanungot apreng jong pi kani kami നീ കൺഫ്യൂഷൻ ആയി പോകാൻ പാടില്ല. Do not be confused in life. പൗലോസ് പറയുകയാണ്, Do not be confused in life. pidan hakajing kulmar kajing mot hakajing im jong pi അയ്യോ ഞാൻ അരിഷ്ടനായ മനുഷ്യൻ. Apostle Paul says, I'm a wretched man. absol paul ong ngalong ta ubriu bakor detam എന്നെ ഈ സ്ഥിതിയിൽ നിന്ന് ആര് വിടുവിക്കും? Who will let me out of the sinful state? Apostle Paul says, I'm a wretched man. Who will deliver me out of the sinful state?
Absol Paul wang way wan pelat yang ne kum kani ke jinglong. പാപത്തിന്റെ അടിമത്വത്തിൽ കിടന്ന് those that are in the captivity of sin, Itu kibadan hakata ka yeng bendi jong kapom. സമാധാനമില്ലാതെ those സമാധാനമില്ലാതെ that lack peace, Itu kibam don ya ka jingsok. ആശ്വാസമില്ലാതെ those that lack comfort, Itu kibam don ya kata ka jingsok sok. സന്തോഷമില്ലാതെ those are not happy, those who are not happy, Itu kibam don ka jingkemen. ഹൃദയത്തിൽ ആശ്വാസം അനുഭവിക്കാൻ കഴിയാതെ those, despite no matter what you have in life, you still are not able to find that happiness and peace within. Kido nak kabanta jong kitu pat kibadan bun ke yeng ke jong ki rekim don jingsok pat akamen sim. ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ഈ വചനം കേൾക്കുന്നെങ്കിൽ If there's anybody out listening to my word today, Maladan manu ke bukum kita hakani ke po. യേശുവിന് നിന്നെ സഹായിപ്പാൻ കഴിയും. Jesus can help you out. Jisula manyarap yapi. നിന്റെ പാപത്തിന്റെ ചെങ്ങലകളെ അടിച്ച് He is able to remove the shackles or the chains of sin from you. Ula ya kaban penkedia no ban dekat no ya kata ka gi kendri jong ka pom nak ka jim jong pi. ക്രിസ്തു നിനക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം തരാൻ ആഗ്രഹിക്കുക. Jesus desires to give you freedom. Jisu kwa ban ai pi ya ka jing plai loy. ഇന്ന് രാത്രി ആരെങ്കിലും യേശുവിനെ സ്വീകരിപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? And if you desire that I need deliverance, I want to receive him again into my life. Manu bakwa banyo ya ka jing plai ha ka jing im ka jong pi ban priang ka jing plai ka jing ka jong pi. എത്ര പേർക്ക് പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്? How many of you would desire that I need to get prayed? Kanungot pen jong pi kwa banyo jing duai. അവർക്ക് മുൻപോട്ട് വരാം. You can come forward. Kilaban wan shakman. ആർക്ക് യേശുവിനെ സ്വീകരിപ്പാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്? And if you would like to receive Jesus, your personal Savior, Manu bakwa ban priang yu Jisu kumunong pen em masimet jong pi. ഈ യേശുവിനെ എനിക്ക് വേണമെന്ന് പറയാൻ ആരുണ്ട്? who is there who wants to seek a deliverance? Who Bakwa banyo wants jing pelat. Jesus? Ban priang yu Jisu. യേശുവിനെ സ്വീകരിപ്പാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ട്? Is there anyone there out Dan- wanting dan- to receive Jesus, your personal Savior? Dan manu bakwa ban priang yu Jisu kumunong pen em masimet jong pi. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വിടുതൽ വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന എത്ര ആരെങ്കിലും? How many of you who say that I need a deliverance, I need all the problems that I'm going through, I want a deliverance in my life? Kanungot pen yu pi ong babidan kam ya ka jing pelat ya ka jing im ka jong pi. ആരെങ്കിലും കൈവർത്തിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ്. If you raise your hands, we will pray for you. Lada pira ya ka ti ka jong pi nginduain ta jong pi. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഒരു സഹോദരിയുടെ കൈവർത്തിയിട്ടുണ്ട്. മുമ്പോട്ട് മുമ്പോട്ട് വന്ന് Sister, can you come forward? Wan shakman. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. Wan shakman. Tiburan kam jing duas wan shakman. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. കരുത്തൊരു വരി. പ്രൈസ് ജീസസ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. മോനെ രൂപൻ Oh Lord Jesus. Hallelujah. Yes, Jesus. And I reach my hands to the heavens. I lift my eyes where my help comes from. I look to you, my rock, my healer. I trust in you. And I reach my hands to
lift my eyes where my help comes from. I look to you, my rock, my healer. I trust in you. I reach my hands, and I reach my hands to the heavens. I lift my eyes where my help comes from. I look to you, my rock, my healer. I trust in you. Healing is here. Healing is here. Healing is here. And I receive it. Healing is here. Healing is here. Healing is here. I believe it. And I reach my hands to the heavens. I lift my eyes where my help comes from. I look to you, my rock, my healer. I trust in you. I reach my hand, and I reach my hand to the heavens. I lift my eyes where my help comes from. I look to you, my rock, my healer. I trust in you. Freedom is here. Freedom is here. Freedom is here. I receive it. Freedom is here. Freedom is here. Freedom is here. Freedom is here. I believe it. I reach my hands, and I reach my hands to the heavens. I lift my eyes where my help comes from. I look to you, my rock, my healer. I trust in you. I reach my hand, and I reach my hands to the heavens. I lift my eyes where my help comes from. I look to you, my rock, my healer. I trust in you. Sickness can't stay any longer. Your perfect love is casting out fear. You are the God of all power. There's no will
Sickness can stay any longer. Perfect love is casting out fear. You are the God of all power. This your will in my life is here. Come on, one more time. Sickness can't stay any longer. Sickness can't stay any longer. Perfect love is casting out fear. You are the God of all power. This your will in my life is here. And I reach my hands to the heavens. I lift my eyes where my help comes from. I look to you, my rock, my healer. I trust in you. And I reach my hands to the heavens. I lift my eyes where my help comes from. I look to you, my rock, my healer. I trust in you. Thank you for Pastor Shaji for the message that you have delivered this evening, Bless you, Bonnie, Pastor Chaji, Ibla Ai Gatin Blake ni Jan Mian, and all the translators. Bar Ginom Bukalaktian, While we keep praying for these people who have come forward for prayers, Bar Gitu Giblawan Sakmat, Ang Tagajing Duai, let me bring some important announcement. Syak ngan IAP, Kikato Ane Gajing Penpena Gibran Kam. Tomorrow is the 20th. Tomorrow is the second day of this convention. Lashai Gane Gasngi Gabaar Jogane Convention. So we will start the teaching session here at 8:30 a.m. In Stang Yaga session Kabaning Kong Gajing Hikai Hangni Hakapor Prashiteng Step. And then 10:30 to 11 we'll have a break. But Shipo Shiteng Hadu Katway Ngindon Ka break. 11 sharp we will have women's service. Katway Vijay Tek in Stang Gajing Seng Jongi Kentay. And 1 p.m. onward we'll have lunch break. But Adu Kapor Shibajing in Yok Gajing Bam Jasngi. And 4 o'clock in the evening we'll have celebration praise. But Akapor Saubajay Jan Meet Ngindon Ga celebration praise. Before we have the last meeting of tomorrow, we will celebrate, we will praise the Lord. That is celebration praise from 4 p.m. onward. But Shua begin Yok Gajing Seng Gabakadu Lashai, Ngindon Gajing Yero, Gajing Mane, Gajing Lekamaning Yutrain, and Akapor Saubajay Shaneng. And 5:30 it will be the evening meeting, the public meeting. But Akapor Sanchi Teng, Kandai Gajing Seng Jan Meet, Bakadai Gajing Seng Patba. And here in the evening meeting, we will pray for those who need prayer. But Akajing Seng Jan Meet, in Yoru Gajing Duai, Nakabunta Gitu Gibran Kami Gajing Duai. We'll pray for the sick, we'll pray for the hopeless, we'll pray for those who need prayers. In Duai, Nakabunta Gibapang, Nakabunta Gibadu, Jinkerman, but Yabaro Gibran Kam Gajing Duai. So we invite and we welcome you for the tomorrow's program also. Kumtang ikot singaw pa, bang ipriang singaw pa yupi, siya Gajing Seng, bagi program Gibalashai. I would like to request the delegates here, your breakfast at the back of the stage. We will, you will have a breakfast tomorrow at 7:30 to 8 a.m. Nakabunta Gidilicate, Lashai, Gandon Gajing Yabam, Jingbam Step, Nadu Kapor, Nyo Shiteng, Nadu Prawaji. So please be here, have your breakfast 7:30 to 8 a.m. But one check ni Gajaka, but Bam Gajing Bam Step, Nadu Kapor, Nyo Shiteng, Nadu Kapor Prawaji. And
8:30 a.m. sharp, we will start the first teaching session. But the Paul proud je step take in sedang kejing ikai. Hallelujah. Hallelujah. So before we come to the end of the service, Asyua ngin penwai kejing kejing syakri. we thank God for this evening. I ai ngu yo blame tak kejing jan miet. We have heard the word of the Lord, Yo ngau kejing jong trai. the word that challenges us, the word that encourages us, Kejing kapala ai kejing kop yangi but kapala ai mensim ru yangi. the Lord that points our hearts, our mind to God who knows our situation and our challenges in our life. Kejing kapal kedau yangi syau trai. Ubat teplut ya kejing kejing syam kejing changi. So we will sing one chorus. But ngin ruai kawai ke chorus. We will give thanks to the Lord. In ai ngu yo trai. We will stand up from our feet. But ngin yang jaga syong. And then now I'll hand over this time again to the restoration singers. And IT part aga restoration singers. And then I would like to request Pastor Enlenra to come and pronounce the benediction. But adin kata nga gerpat I pas Ellen Ra in ai kejing kerkupen wai. Every day we have prayer change. Manka singing idon ya kejing duai kenjeri. From 4 o'clock and onward, one hour, one group. Manka sau baje jan miet nadu si kenta kawai ke group. And in the meantime, the meeting is going on and prayer change also. Ha kaju kapor kat bagadang kajing sang kadang yai ka jing duai ru kadang yai. So we have sent the group through your WhatsApp, and also we give the hard copy. Ngila ai jing tip sepi leng bagi WhatsApp group but kumju daki God ki bala pred. So according to your timing and your group, there is on my side in the front there is a prayer tent. Di kat kum ka por ka bala bu ye phi ka don ka te ka ten mar persya jong ka stage. So let us be in our prayer change or prayer. Ni ka live ni aingu bat is ngongu ya kajing ton kat kajong blai kajing pensle kajong blai nadu bas dang kajing sang haru bawa jong ka ti ba Matias pi kwa banong ai shwa bangin penkut na ekni ka live. Ngi i sisan ma ni ka jeseng ka jipun ki jong play ka jingwan jingo ka jong play hari ka jeseng bokum jur ngi nget bing yo ma sibo ni ka jing kar khu lamba ka ni ka jeseng bokum ta ni ka por ka borom ni ka jingu ngi ai show play. Ti mentangi lak poi shka bekut ngin saya syam pat la syai ka por san chiteng jan mit ti mentai ba Matias in penlat ingi da kajing duai. Ablay bukpa ngi aingu metra ni ka por ngi pen pau jing sungo ye me ka jingwan jingo jo metra pa ni ka jeseng yo ma sibo ni ka jing kar khu bang i ki kamba jo me ka ba milale ni jeseng try bokum jo try ka ni ka por ablay junga try ngi sungo ba me try ablay mena yai kren try ki ni ba pe ni ka live ablay junga try namba ka ni ka YouTube ablay junga namba ni ka jeseng to try men kar khu ye ki ablay junga try mena yai kren ki makin pelai ka por ka pelasai ka makin wan se ka jeseng try men simti ka por kadang sa try pada ka thank Jesus itu bangi pa ni kini baro amen. Amen. And in you I trust.